And then we have a choice, shortcut or long way. Shortcut or long way.
Pupils A at the infield, pupils B at the start line. So, im Moment nur Schüler B und Schüler A hier im Infield, Schüler A im Infield und Schüler B, die werden jetzt aufgestellt. So, Pupil B at the start, Schüler B sind am Start. Sie werden diesen Parcours eröffnen. So, und wir bitten jetzt alle Eltern und alle Betreuer, das Infield zu verlassen. Bitte alle Trainer, alle Eltern, alle Delegierten raus aus dem Infield. Please, all parents, all delegates, leave the infield. We want to compete this parkour. Once again, please, all delegates leave the infield. No coaches, no delegates in the infield, please. So, der Parcours ist eröffnet mit der 145 ist das Philippa Eisen hier vom Arena Geisingen Inlandsport, die diesen Parcours eröffnet.
183 über der Finishlinie, Hanna Breder von 56721. Dann sind sie 163, Sophie Helbig, 56728. Jetzt auf den 10. Platz. Und Emilia Große, Platz 11 im Moment im Zwischenklassement mit einer 56,7858. Sophia Kircher mit 55,303 auf dem 8. Platz vorlaufig. Und die Ida Huber jetzt im Parcours drin. Liv Anderson on the finish line in 53.489, 8th place for now. Nova Kraus auch auf der Finishlinie, 765,593. Blanca Fernandez, 5.47.18. Unterwegs Lena Hosea von den Asphaltrollern. Und wir haben eine neue Bestzeit. Ida Huber mit 48,298. Mit der Nummer 63 Sanja Fernandez aus Spanien mit 52,325 im Ziel. Lena Weinmann mit 56,127. Wer kommt als nächstes hier ins Ziel? Läuferin in den Asphaltrollern. Elia Boutesbin ist hier im Parcours drin. Und auch Adela Selinkova aus der Tschechischen Republik. Und seine Boutesbin. Und auch Kristina Popelkova unterwegs. Und noch immer steht die Bestzeit von Ida Huber mit 48,298. Und da war sie fast 3 Sekunden schneller als ihre Konkurrenz bisher. Mal schauen, wer an diese Zeit rankommt. Raya Butcher on the finish line, 54.779. Also on the finish line, number 29. Adela Zilokova for the 54.621.
Kristanova Popikova in 55.210. And Lena Lezabasek ist hier im Parcours. So still the fastest time, Ida Huber, 48.298. That's the time to beat. Passing the finish line, 83. And we have Marc Deroy from Belgium in the parcours. Und noch die Ronja Wankerl ist im Parcours drin. Auf geht's, Ronja. So on the second place, Zeynep Gioka, 49.381. Second time so far for Zeynep. And it's the second time under 50 seconds. Marc de Rooijen in 51.787 on the sixth place for now. Und im Ziel Ronja Wankerl mit 59,914. So on the third place for now, Hilda Greve. Dritter Platz vor jetzt. Der dritte unter die 50 Sekunden. 49.517. Und Annik Rogerl schiebt sich hier auf Platz 11 mit einer 52,398. Neuer dritter Platz für Elise Sachs. 49.461. Damit haben wir jetzt 4 Fahrer unter der 50 Sekunden. Und wir haben eine neue Bestzeit. Theodora Paesani aus Italien mit einer 47,514. Neue Bestzeit, new best time for Theodora Paesani from Italy and 47,514. This is the time to beat. Und neue Drittplatzierte im Zwischenklassement Ronja Klein aus Deutschland mit einer weiteren Zeit unter 50 Sekunden, 49,328 für sie. Und Paula Weise schiebt sich da auch unter die ersten 10 mit einer 50,171. Und das ist mal die erste in die 50 Sekunden. Auf Platz 8 haben wir einen, 50.0. So, Julia B.
pupils B, please leave the track. Schüler B. Da. And we've finished all the Pupil B girls and we started with the Pupil B boys. So, on the track it's Sen 1 Ton, Miguel Grundmann. Gabriel Remy also started his race. We have the first time for Sen 1, 1:09.695. Fastest time for Gabriel Remy, 56.474. Okay, but the fastest time in the girls category was 47, so the boys, they have to race faster. Definitely. 47, the time to beat for the boys if they want to win from the girls. Silvan Köhler, 57.333, zweiter Platz für jetzt. Jakob on the third place for now. Und wir haben eine Bestzeit bei den Schülern B. Jona Heimann mit 53,994. Im Moment schnellster Mann dieser Altersklasse. Currently fastest time for Jona Heimann with 53,994. And another new best time for Ayman Sali. Neue Bestzeit für Ayman Sali, 53,156. Auf dem zweiten Platz für jetzt ist es Lias, 53.617. A new best time for Anatoly Golov with 15,050. And another top time for Mathieu Calix, new best time 15,010. And now they're breaking the barrier. Paul Fallier with the new best time 45,558, neue Bestzeit. Geht an den Domskater Paul Fallier mit 45,558. Ebenfalls extrem schnell Gabriel Garcia Armas im Moment auf dem zweiten Platz mit 46,253 und Leonid Kalik mit 48,911. Also jetzt fallen sie die Bestzeiten hier. Tobias Martinek aus der Tschechischen Republik ebenfalls mit einer 45,969 im Moment Zweiter im Gesamtklassement.
So fastest time so far for Paul in 45.558. That's the time to beat for now. On the finish line, number 28, Wojciech Kovarik, 53.763. So, damit sind die Schüler B durch. Alle Schüler B bitte das Infield verlassen. Please, all pupil B, leave the infield. All pupil B, please leave the infield. Alle Schüler B, bitte das Infield verlassen. All pupil B, please leave the infield. Alle Schüler B, bitte raus aus dem Infield. Alle, die ihren Parcours bereits gelaufen sind, bitte raus aus dem Infield. Nur noch Schüler A, only pupil A in the infield. All pupil B, please leave the infield. Oh, wait. We are started already with the race. Race is already started. So, first time on the finish board for the Mariana Mefu, 59.470. Also finished Eliska, 51.155. Fastest time so far. We see Jolien Thiele, 52.988. Second time so far. Let's see if the pupils A girls can beat the fast time from the pupil B boys, 45. With the first one below 50 seconds, 48.046, Laura Heimpolt. Wow, this is great. The first time under 15 seconds so far. And another one under 15 seconds for Elena Hinüber. Beste Zeit im Moment für Elena Hinüber in 47.500. Dritter Platz vor jetzt, Zoe Alleen, 49.588. And also at the finish line, Eva Thiele in 55.618. Andrea Blindauer, 52.185. And Mia Lebak, 52.888. On the fifth place for now, Paula Renee Vansi, 50.455. Alexandra Zorina, 51.523. Lauriana Chevalier, 51.650. Selina Zimmermann, 52.373.
Mariango in 54.215. That's still the fastest time. Elena Hinhuber, 47.500. On the finish line, we had Luna Rigoni with 1:01:09. New fastest time. Emily Gurk, 43.190. Neue Bestzeit für Amelie, 43.190. Zweiter Platz jetzt für Lotta Müller, 47.342. 43.190, Amelie. Real fast time here on the agility race. Lieselotte in 59.424. Zweiter Platz jetzt für Alexandra Pilot, 45.737. Emma Lau in 56.818. Ja, und im Moment sind die beiden Geisingerinnen vorne. Nicht mehr. Amelie Gurk und Alexandra Pilot jetzt auf 2 und 3. Emma Pollex mit der neuen Bestzeit 43.124 für die schnelle junge Dame aus Gera. Und jetzt haben wir auch die Siegerin vom letzten Jahr hier im Parcours. Schlag auf Schlag jetzt hier mit den Zeiten, mit den Bestzeiten. Time to beat, die schnellste Zeit im Moment für Emma Pollex, 43.124. Und Zeit für Emma Schröder, 45.849. Ja, da gab es ein umgeworfenes Hindernis. Da gibt es sicher noch ein bisschen was oben mit drauf. In Führung im Moment Emma Pollex, Amelie Gurk und Alexandra Pilot. Man muss hier volles Risiko gehen. Angezogene Handbremse, ein bisschen vorsichtig laufen, geht nicht. Wer hier gewinnen will, muss Vollgas gehen. Und eine weitere Superzeit, Daniela Amor, Gil Valenzuela auf Rang 3 im Moment im Zwischenklassement mit
45,736 hat sich schon wieder verschoben, denn Aliao Safi ist auf den zweiten Rang gelaufen mit der 43,184. Jetzt Polexo Safi Gurk, Gilles Venezuela, Pilat, Schröder, Müller hinüber. Das sind die besten 8 im Moment und wir sind durch, wenn ich es richtig gesehen habe. Alle jungen Damen der Schüler A sind jetzt durch. Also richtig schnell. Auch der Vergleich zwischen Schülerinnen A und B. Da liegt einiges an Sekunden dazwischen. 43 musst du laufen in den Schüler A weiblich, um hier gewinnen zu können. Super starkes Parcours-Ergebnis für die Schüler A Damen und jetzt kommen die Schüler A Herren. And the first one started his race, Mikolas Monek, number 39. So, and to be clear, the times we are announcing are the unofficial times. So the times we are announcing are the unofficial times, because you can get a penalty on the way if you're doing something not completely according to the rules. First time on the board. We have also time for Miklas, 1:09.979. Emilianis Ruppold, 53.081. Then it's Erwan Savelier, 47.839. Fastest time so far. First one below the 50 seconds. Bruno Krögel in 59.855. Und ein neuer zweiter Platz, second place for now, Thomas Einhorn, 49.993. Second one below the 50 seconds. Und jetzt ist auch der Irish Nandevadika im Parcours drin. Schneller Schüler A-Läufer, war Teil der Staffel der AG Baden-Württemberg bei den deutschen Meisterschaften. Fliegt jetzt durch den Speedkreisel. Geht's rein in diese letzte Zacke hier. Und auf die letzten Meter, auf geht's Ayush. Und neue Bestzeit für Ayush. 46,949 für den schnellen Mann aus Großbettlingen. 46.949, fastest time so far. Also at the finish line, Richard with 52.483. A new best time for Ewan Bernard Maillard with 46.271. Fastest pupil A so far. Current ranking, Bernard Maillard, Nandevandika and Chevalier. And another new best time, Ken Bachmann with a 45.628. Skater from Gera. Skated the fastest time so far.
So we're slowly closing the gap with Lady A's Pupil A. 43 was the fastest time with the ladies. 43.1. Lorenzo Tavares from Portugal with the fourth best times at the moment. 47.456. And please, all cadets and youth, get ready for your start. Come to the area of call. Cadets and youth, please get ready for your start. We'll soon finish the Pupil A's category. And we have a new best time, Rico Liam Heller, 45.491. On the sixth place for now, Duarte Gonzalez, 47.463. Luca Goldmann with a 46.137, and Max Schlegel with the new best time, 42.333. Faster than the girls, fastest time so far. And they're coming to another very fast skaters. We have Jakob Storz and Dennis. And we go to the 41.765 Noah. Noah Pofal with the best time so far. Who's left on the track? Next skater to come in. Matej Hanak for Jakob Storz on 3 with a 43.835. And we have Dennis Neswat with a 43.220. So it's Noah Pofal winning this parkour in the Pupil A, followed by Max Schlegel, Dennis Neswat, Jakob Storz, Matej Hanek, Rico Liam Heller, Ken Bachmann und Siebe de Koenig. All cadet and new skaters, please come to the track. So fastest time until now for the Pupil A boys, 41.765. Will the cadets go below the 40 seconds? This is the question, yes. There are several very agile and fast skaters in this category. So let's see how these cool fast skaters will act in this parkour. And we have one Pupil A. Was to restart. Emma Schröder is to restart her parkour race. She's waiting for her start. All the cadets and the youth are lined up. There's the possibility to do the parkour once more before you race, all cadets and youth. And we have one restart for Emma Schröder. So everybody please leave the track, go on the infield,
So we can follow Emma racing her parkour again. Just finishing this technical part of this parkour, crossing the blue mats now. This tricky slalom, now the parallel slalom. You have to be very agile, diving under the tent. Now the speed circle. You have to build up speed. And coming in this last obstacle now with the jump. And the last meters for Emma. And let's see her time. 44.489 for her. So we will see what this will mean for the ranking. And now we have the warm-up for the cadets and the youth.
Warm-up is over, so the cadet ladies are the next. The first skater on the parcours is Elina Farron from France, number 72. Außerdem im Parcours Clémence Auberton, Heyman Tsui from Hong Kong, and Karolina Andrejova from Slovakia. We're waiting for the first time. Should be Elina Farron, now at the finish line with 55.175. And Clémence Auberton, wow, with a fast time, 45.642. Now Clémence is leading this cadet girls parcours final. Next time on the finish line, Heyman Tsui from Hong Kong, 51.849. Carolina Kettner im Ziel mit 47,268. Im Moment auf Platz 2. Und neue Bestzeit, Anni Simmel, 44,409, 44,409, fastest time for now, Anni Simmel. Und Nike Kollmeier hier aus Geisingen ist im Parcours drin. Und auch die Nele Schuler, auch sie von Arena Geisingen Inlandsport, im Parcours jetzt gerade unterm Zelt durch, rein in diesen Speed-Kreis, Speed-Circle. Und immer noch Anni Simmel führend mit 44,409. Nike Kollmeier mit der zweitbesten Zeit, 45,323. Und Nele Schuler mit der neuen Bestzeit, 42,800. New best time for Nele Schuler, 42,800. Clementine Matte, 50.159. Also on the finish line, Marion Frichet, 48.338. For now, 7th place. Mick de Vogt, 51.644. Und immer noch steht die Bestzeit von Nele. Die ist jetzt geschlagen. Aneska Wörber aus der Tschechischen Republik mit 41,782. New best time for Aneska Wörber, 41,782. Luther, McKenna Luther, USA, 49.391. We have Laura Bergensashi from Hungary. Finish line 49,026. Charlotte Dietrich aus Deutschland, der 49,014.
Und die Zeit, die es zu schlagen gilt, die Zeit von Agnieszka Borba, 41,782 bisher. Die schnellste Zeit bei den Kadetten Girls. Lena, 49.444. Leonie Heine on the 4th place for now, 45.056. So still on the first place on the leaderboard with 41.782, Agnieszka Verbova. Und Vilma Marie Belicki ist in ihren Parcours-Durchgang gestartet. Noch Emilia Sophia Angel Silva, gestern richtig schnell unterwegs. $44.976 for Vilma Marie Belicki. On the 3rd place for now, Emilia Sofia Renzo Silva von Venezuela, 43.085. And if you want to make it into the top 15, you have to be below 46 seconds now. So if you have a time below 46 seconds, then you are for now in the top 15. And in the top spots we have Agnieszka Borba, Nele Schuler and Emilia Sofia Rangels, first 3 times. And if you want to get under these 3, you have to race faster than 43 seconds. So let's get fast, ladies. So all cadet ladies are on the track or raced their parcours. So soon we know the final ranking of this parcours competition. So we have the ranking of the cadet girls. Agnieszka Borba winning with 41.782. This was a bit too fast. Congratulations. And we'll start the cadet boys immediately.
Brachim. Theo Ludwig ist hier im Parcours drin. Außerdem Noam Bodiven, Damian Le Savasek, dann schnell Franzosen und auch Salan Sako ist hier drin und bisher in Führung Peter Tobias aus Ungarn. Immer noch steht seine 48,132, dicht gefolgt von Nils Kocher und neue Bestzeit Eyo Sheikh Brahim mit 44,596. Theo Ludwig mit einer 46,464 schiebt sich da auf Rang 2. Und eine neue Bestzeit. Damian Le Sabasek aus Frankreich. Seine Zeit 42,976. New best time for Damian Le Sabasek. 42,976. This is really fast. Salan Sako from Hungary with 45,925 on the third place. Gerard Kelik, fourth place currently with a 64,148. Jean Paquet from France with a 43,620 currently second. Und Felix Harr mit 46,774 auf Platz 7 des Zwischenklassements. Aber noch sind die Jungs hier langsamer als die Mädels. Kasper van Wesemel mit einer 43,358. 43,358 for Kasper van Wesemel. Second place for him. And Matteo de Koenig from Belgium. 41,131. New best time. Matteo Gerin im Ziel und Theodor Langner schiebt sich da auf Platz 2 mit 42,205. Second best time for Theodor Langner with 42,205. So at the moment it's De Koenig, Langner and Le Zabasek on the best spots. So I think Matteo is faster than the fastest girl. So we have another barrier, the barrier of 40 seconds. Will there anybody be able to crash this barrier? We're closing in into the barrier. But let's first see the first time in the 40 seconds. Leonardo Bacchino from Italy with 43,420. Fifth place at the moment. And Pepe Finn-Heller, second best time. 41,374. Zweitbeste Zeit für den Lehrer Pepe Finn-Heller mit einer 41,374. Das sind nur 2 Zehntel hinter Matteo de Koenig. Und Diego Mauricio Silva Rangel schiebt sich da auf Platz 4. Fourth best time for Silva Rangel with 42,626. On the fifth place for now, it is Tristan Dautry, 42,788. So congratulations to Matteo de Koenig winning the Cadet Boys Parkour Final with a 41,131, followed by Pepe Finn-Heller. And we're just starting the youth category. First skater in the track is Eliska
Svarkova, followed by Yujin Shan from Hong Kong. Anok Leudek from France is on her parcours. Also Nelly Tobias from Hungary. And we have had time for Elisa Svarkova with 53.820. Time for Yujin Shan, 57.321. And for Anoi Leudek, 57.678. Still in the lead, Eliska Svarkova with 53.820. Alina Locha with a new best time, 51.364. So currently leading this parcours of the youth ladies. Viktoria Kollmeier ist gestartet. Also Susanna Skandarova and Juliette Leroy. Current best time for Alina Locha, 51.364. New best time for Amalie Krüger from Germany, 47.881. On the third place for now, Natalie Bortakova with 52.185. Second place for now, Viktoria Kollmeier, 48.450. On the third place for now, it's Zuzana Skandrodava, 51.102. Juliette Leroy in 50.135. Zoya Kimchkova in 50.046. And a new best time for Jayla in 47.878. And Rose Vermont, she skated a 46.299, so we have a new best time. New best time for Belgium. Nans de Voogd, 49.707. Nora Valli, 50.280. And a new best time for Marim Kuzafi in 45.695. .695, fastest time so far. On the third place for now, Lona Hoffman, 47.498. Also on the finish line, Melissa Zimmermann, 50.117.
And a new best time, 43.511 for the Czech skater Teresa Ottova. So 43.511 now the fastest time. But we know it can go faster. We have seen 41 and we see a 41, 41.919 for Manon Zublin. 41.919. Fastest time so far for the ladies. Noch Clara Kohle ist im Ziel mit einer 50.253. Am Ende ist es für sie Platz 17. Schnellste Mano Sabourin mit 41.191. Glückwunsch an die schnelle Franzosin. Congratulations to France. And now we have the youth boys. And we start with Erik Tesch from Denmark and Alice Zakul from the Czech Republic. Also Massimo Verlene from Belgium is on the track. Oh, and they're going fast, all the boys here. They're fighting for these points in the trophy, so going full throttle in this youth man parkour with number 6. We see Staff Treckles and Brig de Wevre, both from the team of Belgium, pushing hard to get fast times. And Erik Tesch currently leading with a 43.578. And another fast Danish time for 44.688 for Frederick Beach Riding. Just beaten by Ben Bachmann with a 44.041. And a new best time for Staff Treckles, 41.190. Ludwig Sparre Anderson, second place currently with another time in 41.397. Joran Verleje with 45.7278. And Wojciech Verba from the Czech Republic on third place with a 42.942. And please prepare for the next racers, Pupil D, Pupil C. So please prepare for the next racers, Pupil D and Pupil C. Samuel Parolek from Slovakia with 42.987. So gerne bereithalten, Schüler D, Schüler C. And a new best time, the barrier is broken. 39.535 for Raphael Esrich, France. What a time. So we have our time below the 40 seconds, Raphael Esrich. 39.535. Will there be anyone faster? We still have some guys on the track. Can they beat the time? 39.535. Arthur in 47.139. Runs by Lunster Tace with a 14.860. Very fast, but not fast enough. Second place for him. So the winner is Raphael Esrich with the one and only time under 40 seconds. 39.535. Applause to Raphael, the fastest man in this parkour. So, und jetzt brauchen wir bitte die Schüler C und die Schüler D, unsere Jüngsten.
Die dürfen jetzt reinkommen. Now please, pupil D and pupil C, come to the track.
So, die Schüler C und D, die sind jetzt am Start, unsere Jüngsten. Und die werden diese Herausforderung hier auch annehmen. Den Mega-Parcours der Großen dürfen die hier laufen. Und natürlich drücken wir allen unseren Minis, unseren Kindern hier die Daumen. Und natürlich dürfte sie auch anfeuern. Die erste, die jetzt startet, ist die Mona Hepfer. Und ab jetzt geht's vorwärts. Dann nimmt sie eine Extratour. Jetzt geht's hier bei den schwarzen Hütchen den Pfeilen nach. Und unterwegs auch die 288, das ist die Lina Lorenz. Die hat die Mona gleich überholt, macht hier Druck von hinten.
Jetzt geht es den Pfeilen nach, auch für die 178. Das ist die Tilda Fallier. Auch die Sarah Gallrab ist auf ihrer Runde. Der Eladina ist gestartet. Immer schön den Pfeilen nach. Gerade noch mal gut gegangen. Und jetzt ist die Isabel Zimmermann hier in ihren Parcours gestartet aus Großbettlingen. Und damit haben wir alle Mädels der Schüler D, der Jüngsten, hier schon auf dem Parcours oder im Ziel. Es führt die Lina Lorenz mit 1:14,676. Und die Sarah Gallrab ist die nächste hier im Ziel mit 1:41,735. Auch die Tilda ist im Ziel mit 1:30,533. Für unsere Kleinsten ist das definitiv ein Abenteuerparcours. Und jetzt haben wir die Eladina im Ziel, zweitbeste Zeit bisher mit 1:21,223 und eine neue Bestzeit für Isabel Zimmermann mit 1:08,430. 3 Jungs haben wir bei den Schülern D, bei den Jüngsten. Der erste von ihnen, Mika Torelauer. And after the agility races, we want to start as soon as possible with the Dobbin sprint. The qualification for the Dobbin sprint. So please be prepared for that, Pupil B, girls and boys. So please prepare yourself for the Dobbin sprint. Pupil B, girls and boys. Und auch der Giulio Nicosia ist im Rennen. Auch er unterwegs in den Farben von Blau, Gelb, Groß-Gerau. Und Sie sehen es, da ist noch ein bisschen Unterstützung mit dabei. Markus Greimel aus dem Team Bayern mit der 257 jetzt in den schwarzen Hütchen drin. Und ab geht's. Markus auf die Matten. Auch das Team Bayern also, ich sage mal vorsichtig, wieder vertreten mit Läufern. Wir sind froh, dass es wieder junge Läufer aus Bayern gibt. Herzlichen Dank für eure Arbeit im Nachbarbundesland. Erste Richtzeit im Übrigen 1:05,473 für Mika Torelauer. Damit ist er 3 Sekunden schneller als die Isabel Zimmermann bei den Mädels der Schüler D. So the area of call is open now. So please go to the area of call. Pupil B girls, Pupil B boys. So gerne zu dem Wartebox. Schüler B. Und die Zeit für Giulio Nicosia 1:37,533. Und wir warten auf den Markus Greimel. Unseren jungen Bayern, der hier über diesen Abenteuerparcours flitzt. Wo gibt es denn so einen Parcours? Sogar für unsere Jüngsten, und seine Endzeit 1:51,081. So we are almost below the 1 minute. So I think we will go below the 1 minute with this category. But let's see. Und die erste Starterin bei den Schülern C, das ist Seong Adel Tan. Und sie startet für die Nation Malaysia. Aber sie ist im Dress vom Team Bayern. Also Daumen drücken für die junge Läuferin aus Bayern. Und die wird hier überholt von der Marla Heimann.
Die Seong Adele, die hat hier die 8 mehrfach gelaufen. Aber jetzt läuft es im Parallelslalom drüben auf der anderen Seite. Und die 244, Lisbeth Geiger, ist im Parcours drin. So, Marla Heimann 1:01:091. Olivia Sachs unter die Minute 56:619 für Olivia Sachs. Kurt, who's the fastest so far? Olivia Sachs 56:619. Auch im Ziel klarerweise 1:09:185. Lisbeth Geiger jetzt auf der 3. Platz 1:02:415. Lise Weibrecht 1:04:19. Second place so far for Lise Weibrecht. Kurt, do you think the pupils here are able to go under 50 seconds? Let's see. Will be fast if they go below the 50 seconds. 59:155 für Henriette Lau. Femke Schüler in 58:916. Zweiter Platz für jetzt. Neuer zweiter Platz. New second time. Alison Yo Ole 57.707. Und immer noch die beste Zeit für Olivia Sachs mit 56:619. Das ist die Zeit, die es hier zu schlagen gilt. On the 5th place for now, Natalie Silikova 1:00:150. Und jetzt ist auch Thea Hepfer hier im Parcours der Schülerinnen C. Flink durch die schwarzen Hütchen. Jetzt geht's über die Matten. Im Ziel Maja Goldmann 1:00:396. Ronja Rother gestartet. Im Dress vom Flaming Skate. Und auf dem zweiten Platz jetzt Julia Kreimel. Und eine neue Bestzeit. Lynn Rauch 55:510. Bedeutet Julia Kreml jetzt auf dem 3. Platz mit 57:311. Zweiter Platz, Thea Hepfer 55:883. Und noch 3 Zeiten stehen aus hier. Liv Bräuning mit der neuen Bestzeit. New best time for Liv Bräuning. 53:577 and another new best time for Ronja Rother. 53:565. Clara Heine ist da noch im Parcours. Ihre Endzeit, die neue Bestzeit, 52:761. So, and everybody who wants to help can help after this to clean up the parcours. So we can continue with the Dobbin sprint as soon as possible. So if you're able to help us with cleaning up, then you're welcome. 1 category to go, Pupil C Boys. Der erste im Parcours, Luca Reinl.
Bayern mit der Nummer 259 jetzt in den schwarzen Hütchen drin. Jetzt geht's über diese Matten drüber. Das ist nicht ganz angenehm zu laufen, ganz diffizil für die jungen Skater. Da rollt's nicht richtig. Mit der Nummer 170 ist das der Alessio Klaus Nicosia. Ebenfalls im Rennen Emil Retzlaff und Felix Gurk. Skater von Arena Geisingen Inlandsport. Seine Schwester haben wir vorhin schon gesehen. We're waiting for the first time on the board. There we have, no. There we have the first time on the board. 109, 188, Luca Reinl. So 109, 188. 103, 202 for Alessio Klaus Nicosia. And the new best time, fastest time so far for Emil Retzlaff, 57.794. And we have a new best time for Felix Gurk, 51.768. Jaden Diaz ist im Ziel mit 54.794. So. Ja, unter der 50 Sekunden, 49,440 für Olli Mattilauer und also Jonas Pofals, fastest time, schnellste Zeit, 46,679. Ein 46er bei der Pypios Boys, Jonas Pofal. Und da gab es hinten raus nochmal richtig schnelle Zeiten für Jonas Pofal und Ole Mattilauer. Beide unter 50 Sekunden. Felix Gurk knapp darüber auf Rang 3, Jaden Diaz 4, Emil Retzlaff 5, Alessio Klaus Nicosia 6 und Luca Reinl auf Platz 7. So, and everybody who wants to help you're welcome on the track to clean everything so we can start with the Dobbin sprint as soon as possible. So we'll start the Dobbin sprint with Pupil B. Wir starten gleich bei der Dobbin sprint mit der Schüler B. Und bei Schüler B und älter gehen immer die 5 Bestklassierten ins Finale. So bei den Schüler B und älter gehen immer die 5 Bestklassierten ins Finale. So the top 5 best times from the Pupil B and older will go to the final.
Last minute warming up. Last minute. So, please leave the track. Bitte der Piste verlassen. Auf dem Infield. So, Schüler B auf dem Infield. Pupil B, pupils B on the infield. Pupils B on the infield. All others, please leave the track. So, Schüler B gerne im Innenbereich, alle anderen der Bahn verlassen. And this, ladies and gentlemen, is the signature discipline of the arena geisingen. This is what the kids are waiting for. They saw the youth and juniors, seniors racing on this fastest track of the world. And so they want to do the same on the flying lap. Das, liebe Damen und Herren, ist die Disziplin, auf die alle warten hier. Denn die jungen Wilden hier haben gesehen, wie das geht bei den Erwachsenen. Das ist die Hatz hier über diese schnellste Runde. Super schnell fliegend. Und die nehmen jetzt Anlauf und dann haben sie eine super schnelle Runde. Es geht jetzt um die Qualifikation fürs Finale. Und natürlich gibt es hier die Bahnrekorde, die wir nach Altersgruppen auch haben. Allerdings können die Rekorde nur und natürlich im Finale gelaufen werden. Erste Zeit auf das Board, 23,493, Sophie Hilderich. Nova Kraus, 24,331. (21,701), fastest time, Sharia Perin. And just to get a feeling about the times on this track, Pupil B, nur um ein Gefühl zu kriegen für die schnellsten Zeiten der Schülerinnen B.
Bahnrekord, track record in 1920 for Lucy Conrad with 17.997. Bahnrekord bei den Schülerinnen B 17,997 gelaufen durch Lucy Conrad letztes Jahr. Und wir sind jetzt bei der 20 Sekunden, 20,164 für Ida Hüber, 20.614 Ida Hüber. Fastest time so far. Und die besten 5 werden ins Finale einziehen. The fastest 5 skaters will go to the final. Und im Moment die schnellste Zeit von Ida Huber, 20,164. Und damit ist sie etwa 2 Sekunden vom aktuellen Bahnrekord der Schüler B entfernt. Und diese schnellen Runden, die sind wichtig. Nicht nur für die Großen, auch für die Kleinen. Wenn du hier ein Rennen gewinnen willst oder auf jeder Bahn dieser Welt, dann musst du in der Lage sein, schnelle Runden zu laufen. Und wenn du nicht in der Lage bist, eine schnelle Runde zu laufen, dann kannst du Rennen, egal über welche Distanz, nicht gewinnen. Ja, neuer zweiter Bestplatz, Annie Krochel, 20.511, 20.511 für Annie Krochel. Second time so far. Third time, Elena Osea, 21.499. Und natürlich wollen sie alle ins Finale, Platz 1 bis 5. Und im Moment sind das Huber, Krogel, Osea, Perrin und Lopez, aber da kommen ja noch viele schnellen Skaterinnen. Darf man gespannt sein, was die Zeit von Ida Huber im Moment wert ist. 3 Damen, jetzt sind die 20 Sekunden. Ida Hüber, Theodora Schneider, Annie Krogel. On the finish line, it was Lily in 23.420. Agathe Aubertin with a 21.707. Do we get a new best time now? 21.143 for Zainab Chouak. And a new best time for Lena Lesavasek from France, 21.50. And the question is, will there be a pupil B skater going under 20 seconds? Current best time of Lena Lesavasek with 21.50. New best time, first time under 20 seconds for Elise Sachs, 19.889. And Hilda Greve, currently 6th position with 25.43. So to make it into the top 5, you have to be below the 20.5 seconds now. Current 5th position is Annie Krogel. And Liv Andersen is on her fast lap now.
Hanna Breda mit der fettbesten Zeit aktuell mit 20,267 wäre im Moment für das Finale qualifiziert, und Liv Anderson mit einer weiteren Zeit unter 20 Sekunden. Liv Anderson skated under 20 seconds, 19,973, currently place 2. So 2 ladies now in the 19 seconds. Elisa Sachs and Liv Anderson. And I think we have one more skater on the track. Two skaters are on the track, one on, both on the fast lap. One we have now. And I think lots of further fast skaters. The fastest 5 skaters so far: Elise Sachs, Liv Anderson, Lena Lösavasek, Ida Huber and Hanna Breda. And the time to beat is 22,677, and Paula Weise with 19,967, currently second. And Ronja Klein with a new best time, 19,086. Yeah, that means that you are almost have to be below 20 seconds if you want to go into the final. In this moment, this is Lena Zabak on the 5th place with 20.150. And a new best time for Zanja Fernandez from Spain, 19,038. So can we go below the 19 seconds? So at the moment it's Fernandez, Klein, Sachs, Weise and Anderson qualified for the final, and all 5 skaters are under 20 seconds. Marc de Royer from Belgium with another time under 20 seconds, currently 3rd position with 19,216. That means that on the 5th place now is Paula Weise, 19.889. That's the time for going into the final. And a new best time, first time under 19 seconds for Teodora Paesani from Italy, 18,973. That's still 1 second away from the track record. Maybe in the finals. So in the finals, Paesani, Fernandez, Klein, De Royer and Sachs. Now Pupil B. Boys, let's have a look on the track record. Gerrit, what is the track record for the Pupil B boys? Pupil B boys, 18.827, 2024. Roberto Costa, Portugal. He is the holder of the track record by the Pupil B boys. So 80.827. And we started with the Pupil B boys. And
Yeah, we have the first time, Niklas Ettner, 23.413, and also Mathieu Galaxite, 21.447. Fastest time so far, 21.447. Niklas Bausinger im Ziel mit 21,398. Verbessert hier die Bestzeit. Und auch Paul Blumentritt im Ziel, 20,032. Neue Bestzeit für ihn. Verdrängt damit Elias Bausinger auf 2. So we will be the first one below the 20 seconds. Nicolas Ströger, 19.177. Die erste Zeit unter 20 Sekunden für Nicolas. Aber wir wissen es, das geht noch schneller. Jonah Heimann auf der Strecke, genauso wie Silvan Kohler. Und auch hier ist es natürlich 5 Läufer werden ins Finale gehen. Im Moment sind das Nicolas Ströger, Paul Blumentritt, Leonid Kalik, Elias Bausinger, Mathieu Calix.
Island Fernandez, Chile, 16.610. So for the track record, we are now in the 16 seconds. 16.610. But maybe we have to wait for the track records into the finals. Kurt, if I think about racing at 16 on this track, for me it's incredible fast for the Pupil A. Yeah. I can't even imagine go below 30 seconds by myself. So 16 seconds is real fast. Yes, and they're only Pupil A, so let's see how fast they can go. Let's now see the Pupil A ladies and have a look on this big number of skaters. And first skaters I see lined up, I think it's Portugal, if I'm right. So now, ladies, let's race fast. One flying lap, one for the honor, one to try to come on this board of the track records. And if we have a look to the older categories, we see big names in the youth. Girls, of course, fast, Sofia Chiumiento. She raced 2024 during the AGI. A 15.056, incredible fast. And she is fast. Multiple world champion this year in China. We see Enzo Malfoy, multiple European champion and participant in the Worlds. We see Santiago Villarreal from Colombia in the junior men's with a time under 14 seconds for a junior. Incredible fast. Ona Rodriguez from Spain in the junior ladies with a 15.124. This is the best time for the juniors, and you remember the best time of the youth of Chiumiento. So Chiumiento faster than the track record of the junior ladies. Senior men, the new world champion Li Yangku from Chinese Taipei with a 13.741 race this year during the AGI, and the legend Maria Fernanda Tims from Colombia with the fastest time in the senior ladies with a 14.747. These are the times, the track records in all the older categories, and of course all the younger categories. They want to get onto this table of track records, and first of them in the Pupil Ace category is Mariana Bofu from Portugal. So go fast now, Mariana. A second started Eliska Lesekova from Czech Republic. And we have the first time below 20 seconds, 19.752 for Mariana. (18.579) Eliska Leskova, Czechia. So immediately from the start we have fast times here on the track. Jolene Thiele, 19.156.
Laura Heimpold, 19.005. I guess you have to race under 17.2 to get to the final at least. But let's wait for the results. No guesses. Maybe we see times under 70 seconds. Not impossible. And currently the fastest time for Eliska Lisikova from the Czech Republic in 18.579. But we have 7 times now on the board, and there's no time below the 20 seconds. So fast start here for the Pupil A girls. And we see Eva Estrich coming to the finish line, younger sister of Raphael. And still in the lead, Eliska Lisikova. Yeah, still the winning time for now, 80.579. And everybody in the top 10 now has a time in 19 seconds. And it's getting loud now because Alexandra Pilat is on the tracks. She's a local skater from Arena Geisingen Inline Sport. And also Amelie Gurk. Both local skaters now are on the track. And the time for Alexandra Pilat, 19.130. Third place for now for Alexandra Pila. Second time, Amelie Gurk, 18.608. Second time in the 80 seconds. On the track, Mia Lebak, also Lotta Müller. She surprised in the parcours. Only skating since 1.5 years. And still in the lead, Eliska Lisikova. (18.579) is the time to beat. And to qualify for the final, it's Alexandra Pilat on 5th place currently, 19.130. Well, Lauriane Chevalier on the finish line in 18.950. And Marie Angot in 80.603. Second time for now, Marie Angot. Now skater from Hong Kong on the track, it's Sikyu Chung. And currently the 5 qualified skaters, Lisikova and Jo, Gurk, Chevalier and Heimpold. Heimpold with a time of 19.005. So if you want to go to the final, you have to skate under 19 seconds now. And all for those who think how fast is the time of 18.579, current best time of Lisikova. These are
38.8 kilometers an hour. Just try to skate this on a straight. New best time, Alaya Uzafi, 18.264. So we have German on the lead now with Alaya. So on Alaya Uzafi with her time just skated 35.4 kilometers. So only a bit faster, and you have the 40 kilometers barrier smashed. And currently qualified Uzafi, Lizikova, Ango, Gurk and Chevalier. Chevalier with a time of 18.950. But there are still a lot of ladies on the starting line. Sarah Merz is gestartet. Sarah Merz from Arena Geisingen in Landsport. On her fast lap, now on the last straight. Go for it, Sarah. And who is left on the start line? For sure, I see two times Emma Pollex and Emma Schröder. Are they able to qualify for the final? And we have a crash of a French skater on the straight. Yes, the 5 skaters now in the 80 seconds. So you have to at least make 80 seconds to make it into the final. So next skater, Noor Shoak. And now we have Emma Pollex racing the fly lap. Fast skater from the Manau future team from Gera. Trying to qualify for the final. And also Emma Schröder is building up speed for her fast lap. Oh, let's see the time of Emma Pollex with a new best time. 18.069. So she's the current leader now. So almost below the 80 seconds. Emma And Pollex. the second best time for Emma Schröder, 18.228. And who is able to qualify? Who is left? Currently, best time for Emma Pollex, 18.069. Followed by Emma Schröder, Alia Uzafi, Elisa Lizikova, and Marie Angot. These are the current qualified skaters. And we have Laura Rakot-Homumani from France with an 18.422, current 4th place. So Marie Angot is out. We have Pollex, Schröder, Uzafi, Rakot-Homumani, and Lizikova qualified. And now Lena Sandor with another best time, 79.333, first time under 18 seconds. And Daniel Amor Gil Valenzuela with a 16.9
16.906 new best time for the Spanish skater. Oh, okay. So, and with a time of 16.906, Gilles Valenzuela, winner of the qualification, followed by Lena Sandor, Emma Polex, Emma Schröder, and Alia Osafi. These are the finalists. And Gilles Valenzuela, she is only 0.3 of a second away from the track record. Schüler A männlich, Pupil A, boys is the next category to come. Yes, and we already mentioned, but maybe you forgot, track record is Jakob Storch, 16.546 from this year. And he is still Pupil A. It must be, yeah. Because if he did it this year, then... He did it last year. This is a mistake. It's not 2025. Ah. Yeah, it's 2025, yes, sorry. This we is have to wait a mistake. little month for it's 20. It's a mistake. 26. It was 2024, racing during the next gen. But maybe it's a time from the AGI. He started in the cadets category, so he moved up, and maybe it's the time from the AGI, but he wasn't in the final, so it couldn't be. It must be that time of last year's next gen, and there's a mistake. It must be 2024. So, track record for Jakob Storz, 16.546, 16.546 last year during the next gen. Der erste Läufer bei den Schülern A, first skater in the Pupil A category, Mikuláš Molinek from the Czech Republic and Emilianis Ruppelt. Erster Deutscher hier auf der schnellen Runde, Mann von Blau-Weiß Gera. So we started with the Pupil A boys. That means the cadets ladies should be in the area of goal now. So cadet ladies, you should be in the area of goal. Also Irvin Chevalier from France on the fast lap, and first time for Mikuláš Molinek 24.504 and Emilianis Ruppelt 24.70. Time for Irvin Chevalier 21.31.
Bruno Krogel auf der Bahn, außerdem Leo Ochsenbein. So we're waiting for the first time below the 20 seconds. So far all skaters above 20 seconds. Best time so far for Urban Chevalier with 21.31, and we have the first time under 20 seconds. Yes, 19.383 K Abeleka Abel Baki. .383 fastest time so far. We have from Spain. We have a fast time now from Olivier Volny, 80.455. And from Spain, Onax Kunde Las Gonza, 19.689. And another fast time from the Czech Republic, Matej Hanak, 17.817, first time under 18 seconds. Yeah, that becomes a serious time, 17.817. But will that be fast enough to go into the final? We have to find out. I don't think it's fast enough. There's so many really fast skaters at the start line. Current best time, Matej Hanak, 17.817. Ken Bachmann skated a 18.548. Ayush Nandavandikar is flying through this corner. And time for Ayush, 19.177. Oliver Volny, Matej Hanak, Oliver Volny, Ken Bachmann, Vicente Duarte and Anand Veerdot. The first 5 skaters so far, so the time to beat is 18.714 at the moment to go to the final. We have on the track Rico Liamheller and Luca Goldmann. Rico Liamheller mit Platz 6 im Moment, 18.754. Und Luca Goldmann schiebt sich da auf den zweiten Platz vor, 18.004. Ein Skater vom Manau Future Team. Und ganz, ganz großer Hawk von Luca Goldmann mit nächste Zeit unter 18 Sekunden für Siebe de Koenig, 17.508. New best time for Siebe de Koenig with 17.508. So at the moment it's de Koenig, Hanak, Goldmann, Gonzalez qualified, and Roberto Costa with the second best time with 17.601. So 3 guys now in the 17 seconds. Siebe, Roberto and Matej. Und Max Schlegel ist hier auf der schnellen Runde, läuft das Swings on Wings Team. Kommt vom SAV Neuhausen. Neue Bestzeit für Dennis Nesvat, 17.303.
Und auch Jakob Storz vom Kali Skate Team Junior im Ziel. Max Schnegel mit einer neuen Bestzeit 17.090. Und Noah Pofall auf der schnellen Runde. Jakob Storz mit einer 16.306, neue Bestzeit. Real fast time, Jakob Storz, 16.306, fastest time so far. Und Noah Pofall im Ziel mit 17.695. So, alle durch. Damit haben wir die 5 Qualifizierten. We have the 5 qualified for the final. Jakob Storz, Max Schlegel, Dennis Neswart, Siebete Koenig and Roberto Costa. Qualified for the final. So Jakob Storz faster than the track records, but I just learned that you can only make track records if you're in the final. So you have to do it again in the final. But it looks good. 16.306. Letzte 30 Sekunden. Last 30 seconds of the warm-up. So the warm-up is finished. So stop skating. Warm-up time is over. Please line up for the starts. And now we will continue with the cadet ladies. Mariana Bonet from Colombia, 15.791. To get a little bit of feeling what is possible for the cadet girls. That's the track record. And in the cadet boys, we will have Cambodia Lavyansh from India with a 15.022. Both times skated during the HEI this year. So these are world-class times on this fastest track of the world. For sure, these times are only possible here in geisingen. So far, there's no track in the world where you can skate faster times. So now we have the cadet ladies. Yep, we have the cadet ladies on the track. That means the cadet boys are in the area of goal. So if you're not there, just go very fast to the area of goal, cadet boys. The track is free, the race is on. First skater of the cadet ladies is on the track.
And who is opening this flying lap for the cadet ladies? It's Arcelin Bar from France. Also on the track, Mayelan Bernard Maillard. And from Arena Geisingen Inlandsport, it's Nike Kollmeier, who is now on her fly lap. First time 18.614 for Bernard Maillard and 18.854 for Arcelin Bar. Nele Schuler entered the fast lap. Nike Kollmeier with the current best time 18.137. Nele Schuler with the new best time 17.835 for Nele Schuler. So both skaters from Arena Geisingen Inlandsport currently leading this Dobbin Sprint 2025 in the Next Gen edition number 2. Clement Mattei on the second place for now, 17.896. From India we have Swarnika Gadikar on the track with a 19.786. And on the finish line, Dodi 19.374. And we have Marketa Popelkova on the track, also Marketa Peterova, both from the Czech Republic. And now the best time changed. Leonie Heine with 17.263. So we have 3 skaters now in the 17 seconds. Leonie, Nele and Clementine. The first 5 skaters will go to the final. Are at the moment Heine, Schuler, Mate, Pailar und Zimmerl. Zimmerl with a time in 80.037. This is the time to beat. And the best time is 17.263 skated by Leonie Heine. Carolina Kettner auf ihrer schnellen Runde. Katrine Bøde Simpson, 80.359 from Denmark. But we still have a big group to go. I'm almost sure we will go below the 17 seconds also this race. And Greta Fallier with the new second best time, 17.536. So new ranking, Heine, Fallier, Schuler, Matti and Pailar. Will we see a time under 17 seconds today? McKenna Luther, 17.582. Third time for now for McKenna.
Still fastest time from Leonie Heine, 17.263. But we now have Makina Luther with a 17.582 and Margot Moran with a 17.745 in the top 5. So actually it's Heine, Fallier, Luther, Moran and Frouchet. So Nele Schuler is out of the qualification. And Annie Gritter with the new best time, 17.160. So Swiss on the lead now with Annick Ritter. 2 times Germany, 1 time USA, 1 time France. That's the top 5 now. But we're still waiting for the first time in the 16 seconds. Maybe Lenaya Cartier is able to race under 70 seconds. We have 16.947, Clara and Girard from France. And Lenaya Cartier even faster, 16.623, new best time. And also Clea Thomas with a top time, 17.181. So the 5 qualified at the moment, Cartier, Grandchiron, Ritter, Thomas and Heine. For Falli is out of the qualification. Aneska Verbrova on 6th place, 17.332. So 2 ladies in the 16 seconds. Lenaya and Clara, both from France. And on the track is Alexa Switz from the United States, racing in Kali skate suit. And second best time for her, 16.693 for Switz. So it's Cartier, Switz, Grandchiron, Ritter and Thomas going to the final in this current ranking. I will be almost sure that you need the 16 seconds to go into the final. And we have Lena Rubens from Belgium on the track, also Hei Man Siu from Hong Kong. Let's see, 3 ladies now in the 16 seconds. Then Annie Gritter on 4th position and Clea Thomas on the 5th position. So Lena Rubens with a 17.758, currently 14th, and another Belgium skater finished. Card Goats with a 17.618. So Fran de Voldre on 6th position with 17.235. New best time. Lena second Cartier. best time. Oh, Second best time. Sorry, second time. Lanos Fernandez, España, 16.676. And Wilma Marie Beliki with a 16.849. So very fast time at the end of this qualification. Jente Brood from Belgium, 17.016, currently 6th position. And who's on the track? It was Emilia Sofia Renzo Silva, 4th position with 16.723 from Venezuela. so qualified for the final are Lenaya Cartier, Lanos Fernandez, Alexa Swets, Emilia Sofia Rangel Silva and Wilma Marie Beliki.
Last minute warming up. Last minute winding up. Or less than a minute. With the cadet boys, we are into the 15 seconds with the track record. 15:022. Lavayans Dia. So, warming up is over. Please gather on the infield. So, ladies and gentlemen, and if you ask yourself why are we racing these Dobbin sprints, it's easy to tell. We are completely sure. This is a key ability to win races. Only who is able to win a format like this, to go really fast on this one flying lap, is able to win the races in the category they go. So this is one of the most important ability to go really fast on skates, and it's needed for every speed skater to be able to win races. So the race is on, cadet men's, and once again we have the track record raced during the AGI this year in the early spring, raced by Mariana Bonnet, Kandodia Laviansh from India, 15:022, fastest time so far on this track for a cadet boy. So let's see how fast the skaters of the next gen can go. First time for Petr Sukek, 20:27.8. So fastest time on the board for now is for Peter Tobias with 80.653. New fastest time, Ayub Jack Brahim, 80.437. Noam Bodeven, 17.074. Fastest time so far. Second time, Alejandro Restrepo Casia, España, 17.544. So 17.0 fastest time, Noam. Second time, Eitan Kuchar, 17.291.
Jean Paquet, fastest time, 16.878. So we're into the 16 seconds now for the fastest time. Matteo Guerin, 17.672. Second time, Theodor Langer, 16.949. Second guy repeats the 17 seconds mark. Felix Haar, 17.134. Fourth time for now. So two guys in the 16 seconds. 16.878, fastest time so far. Jean Paquet. Storm Andersen, 16.775, fastest time. Storm Andersen, Denmark. Let's see his colleague from Denmark. Olivier Bergrijding, 16.729, fastest time so far. Four guys now in the 16 seconds. On the fifth place is Noam Bodeven, 17.074. That's the time to beat now to make it into the final. Olivier Bergrijding, fastest time, 16.729. Matteo de Koning, 16.430, fastest time. Also started from Belgium, Casper van Wezenmaal. Let's see the time from Casper. 10th time for now, 17.480. Matteo de Koning still the time to beat, 16.430. One time Belgium, two time Denmark, one time France, one time Czechia. That's the top five for now. If we see Italia, Leonardo Bacchino, 16.691, second time for now. Pepper Finn Heller, fastest time, 16.237. So we're closing in to the 15 seconds. Lorenzo Faria, 15.549, fastest time, first guy into the 15 seconds. Second time, Noam Hippolyte, 16.122. Lucas Moskak, 16.786. So fastest time, Lorenzo Faria, 15.549. We have from Colombia, Diego Mariquino in 15.695. And we have Tristan Dautry, 15.588. Second time. We have all the guys. So Lorenzo Faria into the final. Tristan Dautry into the final. Diego Marico Silva Rangel into the final. And Noam Hippolyte and Pepper Finn Heller also made it into the final. So really short warm-up, only 3 laps. And then we continue with the
next race, the youth ladies. So please go to the infield, warming up is over. So no warming up anymore. Warming up time is over. And Natalie Botalikova, 18.683, 7th place for now. So for now, to make it into the final, you have to beat the time from Victoria Koolmeijer, 17.968. That's the time to beat.
to make it into the final for now. So 5 ladies now with 17 seconds. Juliette Leroy from France, 17.718, third place for now. And Lina Dual, fastest time, 17.152. Lina Dual now, fastest time, 71.52. Mari Mousavi, Germany, 16.932. Fastest time so far, 16.932. Marim. So, Gert, what did I miss? I'm back again in the commentation. So fastest time now, Mariam Mousavi, 16.932 from Germany. So one time under 17 seconds. Yes, and a lot in the 17 seconds. But we want faster. We want faster than 16.9. Melissa Zimmermann, 17.641. And it's Rose Vermont on the track, also Nans de Vogt. Yeah, Rose Vermont, 17.331 from Belgium. Currently 4th position for her. Elise Berger on her fast lap, and she did a time under 70 seconds, 16.923 for Elise Berger, best time so far. Fastest time so far, Elisa Berger, 16.923. There we have Isa Yaves from France, 16.570. Fastest time until now. So 3 ladies in the 16 seconds. Isa Yaves, Elisa Berger, and Maria Mouzaf. And there we have Mila Soriets, 17.349, 7th place for now. So 4 skaters under 17 seconds. Mano Sabourin with a new best time, 16.362. So we have qualified for the final. Mano Sabourin, Ise Yave, Elise Berger, Mariam Osouafi, and Lina Dual. 3 times France, 1 time Belgium, and 1 time Germany. Last category for the qualification of this Dobbin sprint. The youth boys, warm-up time 2 minutes. Okay, do 3 laps. So last seconds of the warming up. The last seconds of the warming up. Only 3 laps to go, then stop your warm-up. So I heard a whistle from our head referee. So warming up time is over now. No warming up. Stop warming up.
And after the youth, we will also have the pupil D and pupil C. And they have the final directly after the youth boys. So the first competitors on the track, Erik Tesch and Ales Zakuril. Erik Tesch from Denmark, the first one with a time on the board, 17.433. Alle Schüler C und D bitte in die area of call kommen. Please all pupils C and D come to the area of call. Ales Zakuril, Czechia, 17.795. We have fastest time, Massimo Verlaine, 16.714. And again, the track record for the youth boys, Enzo Malfoy from France, 14.478. Yeah, that's a really fast time, 44.78. Frederick Berg riding, 16.322, fastest time so far. Ben Bachmann, second time, 16.671. And then we have Arvid Dommel, 16.518, second time so far for Arvid Dommel. Brik de Wewere from Belgium, 16.362, second time so far. Ludwig Spada Andersen, 16.312, fastest time. Joram Verleijen, 16.377. So 4 cars now in the 16.3. There we have 15.995, fastest time. Wojtek Vraba, Czech. 44 on the finish line. 17.083 for Stefan. One time under 16 seconds for Wojtek Werber, fastest time so far. Another time under 16 seconds for Samuel Parolek. 15.698 for him. Staff Trekos now on 6th position with 16.371. And we have the fastest man of the parkour. Now the fastest man in this Dobbin sprint, Raphael Esrich, with a new best time, 15.263. So go we see 40 seconds today on the board. 15.079, Leander de Rooyen. 15.0 is now the fastest time. So he's only 0.2 of a second away from the track records. Leander de Rooyen with a very, very fast time in this qualification. Let's see what will happen in the final. Thijs Runspeelundset with a 14.861. Fastest time in this qualification. Very close to the best time of Enzo Malfoy. So it's Thijs Runspeelundset, Leander de Rooyen, Raphael Esrich, Samuel Parolek and Arthur Le Boulanger racing in the final. So now we are continuing with our youngest category, the pupil D, girls and boys. And they have direct finals. So, und jetzt sind unsere Kleinsten nochmal dran, Schüler C und Schüler D für die fliegende Runde.
gesagt, dass sie bezahlen sollen? Hast du auch gelesen, dass sie bezahlen? So, Schüler D. Wir beginnen mit den jungen Damen. 200 Meter. Dobbin Sprint. Und die erste, die hier diese schnelle Runde eröffnet wird, ist die Mona Hepfer. Und bitte applaudiert den jungen Wilden hier. So, Mona, ab jetzt eine super schnelle Runde. Bitte Vollgas. Und Ja, die Mona macht das prima. Wer ist die nächste, die hier startet? Das ist die Lina Lorenz. Mona skatet vor Lina und jetzt kommt die Sarah Gallrapp. Sarah vom TSV Bernhausen und du musst weiterlaufen, Mona, weiterlaufen, 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 weiterlaufen. Ihr müsst über die Ziellinie laufen. Über die Ziellinie mit einem extra Schnörkel. Die Eladina jetzt auf der schnellen Runde. Und die Sarah Gallrapp mit einer neuen Bestzeit, 33,671 im Moment für sie. Und die Isabel Zimmermann ist die letzte, die auf diese schnelle Runde gegangen ist. Die wird jetzt begleitet von unserem mobilen Kamera, Und im Ziel Tilda Fallier mit 34,821 und auch Eladina ist im Ziel in der 35,103. Und Isabel Zimmermann mit der neuen Bestzeit 32,039. So, und weil sie eine extra Runde gedreht hat, darf die Mona nochmal
auf die schnelle Runde gehen. So, ab jetzt Mona eine Runde. Da darf sie nochmal, da muss sie nochmal. Und jetzt bitte direkt über die Ziellinie. Erste Kurve, zweite Gerade und die Schüler der Jungs, die sind auch schon dran. Da sind Markus Greimel auf der Strecke, Giulio Nicosia und Mika Torelauer. Und gleich kommt die Mona auf die Zielgeraden. Jetzt macht sie es richtig. Mona, noch bis ins Ziel, dann hast du es geschafft. Dickes Lob an die Mona. Jetzt hat es geklappt. Eine Runde Vollgas für die Schüler C. Und im Ziel Giulio Nicosia. Zeit für Mika Torelauer 29,639 und Markus Greimel mit 41,599. Und mir fehlt noch die Zeit von Giulio Nicosia. So, die Schülerinnen C sind auf der schnellen Runde. Den Anfang macht Seong Adele Tan. Läuft hier unter malaiischer Flagge, aber mit dem Bayern-Dress. Auf geht's, Seong Adele, Julia Greimel auf der schnellen Runde und Lind Rauch. Und die erste Zeit der Schüler C-Damen 30,466. Finke Schuler vom Arena Geisingen Inlandsport macht hier kräftig Dampf. Die Mette haben wir schon gesehen, die Nele haben wir schon gesehen und die Femke, das ist die jüngste der Schuler Mädels hier auf der Strecke. Und die Femke, die haut hier mal richtig einen raus. 24,630 ihre Zeit und damit ist sie im Moment die schnellste. Im Moment, das war Thea Hepfer mit 24,201. Schiebt sich auf die erste Position und verdrängt damit Femke Schuler, Lynn Rauch und Julia Greimel auf die Plätze. Hier wird es ja kein Finale geben in dieser Kategorie. Das ist direkt das Endergebnis. Ronja Rother mit 23,492 mit der besten Zeit. Henrietta Lau mit 28,381 im Ziel. Im Moment 6. Position. Aislinn Yuao Lee mit 26,677. Im Moment Rang 6 und neue Bestzeit für Clara Heine 22,242. Im Moment also die Reihenfolge Heine, Rother, Hepfer, Schuler, Rauch. Und auf der schnellen Runde Olivia Sachs, Maja Goldmann und Liv Breunings. Schnelle Belgierin, gut für eine richtig schnelle Zeit hier über die fliegende Runde. Maja Goldmann mit 23,296 im Ziel, im Moment zweitbeste Zeit. Und Liv Breunings mit 32,381 im Moment zweitbeste Zeit.
Second best time for Liv Breunings with a 22.381. Currently best time for Clara Heine with 22.242. Und wir haben die ältere Schwester von Sarah, die Laura Gallrapp, noch auf der Strecke. Wo ist sie? Hier kommt sie ins Ziel. Und damit haben wir die Schülerinnen C ebenfalls absolviert. Und jetzt kommen noch die Schüler C Jungs. Und Luca Reinl aus Bayern, vom Team Bayern, eröffnet diesen Dobbin Sprint für die Schüler C. Direkt hinter ihm Alessio Klaus Nicosia. Danach Emil Retzlaff. Und jetzt ist auch Felix Gurk vom Arena Geisingen Inlandsport auf der schnellen Runde. Gleich zwei Zeiten, 26,643 für Alessio Nicosia und eine 35,087 für Luca Reinl. Emil Retzlaff 26,191. Zeit für Felix Gurk 26,230. Das ist im Moment die zweitbeste Zeit. Und Jaden Diaz im Ziel mit einer Zeit unter 26 Sekunden, 25,307. Jaden Diaz with the best time in 25,37. And two new best times. Ole Matti Lauer in 23,725 and Jonas Pofall 21,528. Also 21,528 für Jonas Pofall und 23,725 für den zweitplatzierten Ole Matti Lauer. Also Jonas Pofall vor Ole Matti Lauer, Jaden Diaz, Emil Retzlaff, Felix Gurk, Alessio Nicosia und Luca Reinl. Von Giulio brauchen wir bitte einen Trainer bitte von Blau-Gelb Groß-Gerau zu uns kommen. So, wir haben noch einen Lauf, den wir wiederholen müssen. Und dann haben wir ab 12:30 Uhr Warm-up für die Finals vom Dobbin Sprint. Und ich darf alle darum bitten, dass nur die Skater auf der Bahn sind, die sich für den Dobbin Sprint dann aufwärmen. 12:30 Uhr Warm-up für den Dobbin Sprint und zugelassen für dieses Warm-up sind nur die Skater, die im Finale laufen. Und jetzt haben wir ihn nochmal. Das ist der Giulio Nicosia. Gas geben, Giulio. Deine Runde. Auch da ist vorhin was schief gelaufen, hat nicht ganz geklappt. Und jetzt gibt er nochmal Vollgas. Noch eine Kurve, noch eine Gerade.
Und dann hat er das gewuppt. Auf geht's, Julio. Hopp, hopp, hopp. So klasse gemacht für den Jungen aus Groß-Gerau, für den jungen Wilden. Und jetzt haben wir auch eine Zeit für ihn. Boah. Und noch ein Abgang zum Schluss. Hoffentlich nichts passiert. Nochmal der Hinweis, 12:30 Uhr Warm-up für alle, die sich für das Finale des Dobbin Sprints qualifiziert haben. So, and we would like
Maurice Marosi, Larissa Geise, Ivan Civillier und Gabriela Vargas to come to the infield now. Maurice, Larissa, Yvonne and Gabriela, please come to us to the infield. Maurice, Larissa, Yvonne and Gabriela. Maurice, Larissa, Yvonne and Gabriela. Maurice, Larissa, Yvonne and Gabriela. So, dear audience, ladies and gentlemen, we want to honor four skaters. We think they did incredible races during this year. And all four skaters, it's the home track, the Arena Geisingen. They're living here, partly living here, and they're training on this track, getting fast on this track, and getting prepared for all those big races during the years. And we want to honor you and say thank you for being here, for doing the ceremonies with me. And there were great races you did, and we want first honor Maurice Marosi. He's skating for the speed team Bodensee and Takino, but living in Friedrichshafen, and he is training here on this track, on this fastest track of the world. He's a sprinter, and he got a gold medal in the European Championships with the German team in the relay. He did an incredible last lap in this race with a frame wasn't really connected to your boot. Incredible, this last lap and this race of the German team. So, gold medal during the Europeans, and another very important medal, a silver medal in the one lap competition of the World Championships. The expected medal for him, for our sprinter of the future, I think. Congratulations to Maurice Marosi, and thank you for being here and training here in the Arena Geisingen. Also, thank you to Larissa Geiser, and congratulations. She's coming from TSUGV Großbettlingen, a club near Geisingen. It's not far away, but she's now living near Geisingen and always training, racing for the Swings on Wings teams. She got a silver medal in the 10,000 meter points race on the road in China in the World Championship, and also a bronze medal in the World Games 5,000 meter points races on the track. So congratulations also to Larissa Geiser to these two medals and these big events this year. Congratulations. So we have another sprinter standing with us. This is Yvon Civillier from France, racing for the Arena Geisingen Kali Skate team. He also got a medal in the World Games, the bronze medal in the one lap competition. So congratulations to Yvon Civillier, and thank you for always being to the ceremonies with the kids here. When we race, Yvon is here to do the ceremonies. Thank you for your work with the kids, and congratulations to this bronze medal. And we have one person left. It's Gabriela Vargas, racing for the Arena Geisingen Kali Skate team from Ecuador. And she got a bronze medal in the World Games in the 10,000 meter points race on the road. And a gold medal in the
5K points race on the track. So congratulations to Gabby Vargas to these 2 medals in the World Games in Chengdu, China. It's great to have such strong skater here in the fastest track on the world.
So warming up for all finalists will start in 3 minutes. So the warming up for all finalists of the Dobbin sprint will start in 3 minutes. Please, all finalists Dobbin sprint prepared for warm-up in 3 minutes. Warm-up in 2 minutes, all finalists Dobbin sprint on the track. So warming up session finalists is starting now. So the warming up session for the finalists is starting now.
Last 3 minutes of warm-up. Last 3 minutes of warm-up. One minute left for Warm-up. Nur noch 1 Minute zum Aufwärmen. Dann ist die Einlaufzeit beendet. Warm-up time is over. All skaters, please leave the track and go to the call area. Warm-up time is over. Leave the track. And best regards to Daniele Tacchini. Best regards to Davide Tacchini. Maybe he's watching us. So, libera la pista! It's final time! We have 5 pupil B girls and 5 pupil B boys racing this final. And I have an expert speaker with me. Thanks to Maurice Marosi, we did the commentation before during the AGI on the live stream and during the Euros in the 100-meter sprint. So thanks for having you, for being here. Hey Thomas, thank you for the invitation to help you out by commenting the finals. I'm super excited, and yeah, let's hope to see some fast laps from all the young skaters here. You're a sprinter, and now we have the young sprinters, the fastest.
current track record for the Pupil B done by Lucy Conrad last year, 17.997 was the mark, and we changed to the Pupil B boys. Last year's track record from building up speed to race this super fast lap, and the first time 18.294 for Alia Oswafi. She qualified with an 18.264, so nearly as fast as in the qualification. New best time for Emma Schröder, 17.818. So Emma Schröder was more than half a second faster than in the qualification. Emma Pollock's on the track. And new best time 17.720. Lena Sandor racing the sprint. And also Daniela Morel, Chile Valenzuela with the fastest time this morning. New best time for Lena Sandor, 17.564. En rijden vanmorgen. Ja. Dus we reed een beetje door vanmorgen.
Nou, nee, maar ik ben op tijd. And another ben, best time, 16, 5, 7, 3. So, we have a new track record Iets over jezelf. Nou, ik werk for Daniel Amor Gil Valenzuela. New track record, congratulations. And we are already moving on to the People A boys. And the first skater, Roberto Costa from Portugal, is already on the track. En ja, heel gelukkig leven. A very fast Portuguese Maar je hebt een skater. probleem, want anders was je niet... He raced last year in the Pupil B Nou, ik heb hem zo geformuleerd category. als zijnde, He's holder of the ik track denk record in the Pupil constant B's category. behoefte heb aan waardering. How fast can he go? En And we have Siebe de Koenig gewaardeerd also on the track. First time for Roberto Costa. Misschien wel zelfs 76-18. bewonderd of zo. Maar vooral in de waardering. Ik denk, dat hebben we allemaal. Maar blijkbaar is het, als je niet gewaardeerd wordt, dus problematisch. And time for Siebe de Koenig, 17 for 5-3-3, no best time. Nou, hier had ik gewaardeerd moeten On the track is Dennis Neswat, skater from the Arena Geisingen in Leitsport. Also Max Schlegel is now skating his fast lap. Ik wil het wel heel graag. Time for de Dennis hele tijd zeker Neswat. weten. Dus dan ben ik allerlei dingen aan het doen. 71-71, your best time for Dennis. Dat allemaal gewaardeerd And we have two zal skaters worden. left, Max Dus Schlegel and Jakob Storz. heel graag horen dat het goed is wat ik heb Max gedaan. Schlegel, zelfs als je het hoort, dan is dat 16-7-9-1, new best time for the skater from SAV Neuhausen. And Racing for now the we Swings have Racing Team. Jakob Storz on the track, the current track record holder and the best time in the qualification on his fast lap. Let's see what he can do. Geef eens een situatiepruk, dat mensen zeiden. He was faster than the track record in the qualification. Let's see how fast he can go in the final. Is alles goed? Ben je boos? Heb ik dit goed gedaan? Big Hawk and 16-4-0-0. So another new track record. Congratulations to Jakob Storz. Oh, wat heerlijk voor iemand in huis. Ja, nou ja, dat hoop ik dan. Heel dus. erg je best doen, je doet Ja. heel erg je best. Ja, en als ik bij mensen ben, denk ik daar de hele tijd over na. Welke dingen zou ik kunnen doen, zodat deze mensen mij extra waarderen ten opzichte van andere mensen. Ik word heel erg moe als ik dat zo hoor. Okay, and we have Siebe de Ja, dat is Koenig. best, nou ja, ik vind het restarting. zelf niet echt heel vermoeiend, maar ik heb... You'll do it once more, I leuk om voor mensen think te zorgen en lieve dingen There mee was te nemen. another skater on his line. Lukt bijna nooit om building dan up zeker speed. te weten dat mensen me ook echt waarderen. Now Dus daar ben second ik dan corner nog for him. steeds de hele tijd mee bezig. Dus het, So let's see his time if we get it. Don't have the time for Siebe. Maybe Technic can give it to us. Still waiting for the time for Siebe on his second run. Going over there in the next category to come, all the cadets.
The times are super close together. Let's see what the Spanish skater can do. She's on a fast lap in the second corner. Full crossing to the line. And it's Lanos Fernandez taking the lead with a 16.658. And last skater in this cadet girls Dobbin sprint final, Linnea Cartier from France. Allez, allez, allez. And new best time, Maurice. 16.636 for Linnea Cartier, winning the Dobbin sprint final of the cadet girls. And we're in the next race, cadet boys. First skater, Pepe Finheller from Gera on his fast lap, supported by all the skaters from Gera. He did a 16.2 in the qualification. Let's see if he can go under 16 seconds. 16.036 for Pepe Finheller. So faster than in the qualification. Next skater to come, Noam Hippolyte. Second time for Noam, 16.096. And on the track is Diego Mauricio Silva Rangel from Colombia. Pushing hard on the last straight. New best time, 15.796. But there are two more skaters left from France who have been already under the 16-second mark in the qualification. Maybe they will repeat it in the final now too. New best time. 15.702 for Tristan Dutrey, and we have another one skater on the track, Lorenzo Faria from France. What's the time for Lorenzo? 15.534. So the victory for Lorenzo Faria from France in the cadet boys Dobbin sprint final. And if you're interested in this
The race is on. First, Arthur Le Boulanger. He qualified with a 15.799 and he is finishing now with a 16.064. Next one is Samuel Parulek from Slovakia. Youth Boys track record by Enzo Malfoy, 14.478. And Parulek finished in 15.655. Now we see Raphael Esrich from France. He's a long distance skater, not a sprinter, but also very fast, and a fast time for Raphael Esrich, 15.153. Leonard Desroyer from Belgium on the fast lap, now coming to the finish line. So close, second best time, 15.19. And now the last skater on the track, he went under 15 seconds in the qualification. Will he repeat that? He qualified with a 14.861. Let's see his final time. 14.872. So the winner is Thijs Runspeulensted. Congratulations to Denmark. So, an important announcement, because we are behind our timetable. There's a decision made by the organization, and it's also announced in skateresults.app. The finals for the sprint are cancelled. They won't count toward the overall classification. So, only 5 races per category will be used for the overall standings of the trophy Next Gen 2025.
The race mode. 15 laps to go. First bell at 40 laps to go. After that, we have elimination every lap, and we have 2 double eliminations. So gleich nach die erste Runde kommt die Glocke. Dann haben wir 2 Double Eliminations. Und jede Runde eine Elimination. And here I'm sure this is the first elimination on such a level for many skaters in this pack. 15 laps to go, 3K elimination in a pupil B peloton on such a level. So great experience, great race experience for all our young skaters here. Ich habe es gerade gesagt, für viele der jungen Skaterinnen ist das hier sicher die erste so große Ausscheidung in einem so großen Wettkampffeld. 3000 Meter ist kein Pappenstiel hier für Schüler B. Das ist eine richtig die Genuss, eine Herausforderung, aber auch ein Rennen, was viel Rennerfahrung zurückgibt. Jetzt also 15 Runden, 3000 Meter Ausscheidung für die Schülerinnen B. So, die sind unterwegs, da gab es einen Start. So please stop the race. Das Rennen ist abgebrochen, es wird neu gestartet, weil wir da einen Sturz hatten in der ersten Kurve. Auch das ist Rennerfahrung. Auch das gehört dazu. Sturz in der ersten Kurve. Entscheidung der Schiedsrichter. Das Rennen wird neu gestartet. Also zurück auf 0. So, also nochmal durchschnaufen, tief durchatmen und dann geht es gleich in den zweiten Startversuch. Ring the bell for the first elimination in this lap. We have a double elimination.
So, die erste Ausscheidung jetzt aber nicht im Feld, weil wir 3 Läuferinnen haben, die hinter dem Feld sind. Eight free eliminated, 3-3-0 eliminated. So we had the first elimination. 299 eliminated, 3-8 eliminated. The second elimination, and now we will see the next elimination. Three, 4, 6 eliminated. 3, 4, 6. Two, 1, 7 Emilia eliminated. Thank you. Still 8 laps to go. 229 Lena, Dankeschön. Now we have a big group in front of the 264 race. eliminated. It's a big group in front of the race, and the eliminations are all behind the peloton. One, 3, 5 eliminated. 1, 3, 5. Two, 7, 7 eliminated. Dobbin. 251 eliminated. Three laps to go. 270 eliminated. 3 laps to go. On front of the race, Violette Verade. Second position, Agatha Albertin. In third is Sophia Kircher. 284 eliminated. Violette Verade on the lead. Taking a gap. And they're trying to close in the gap from behind. Still on the lead, Violette Verade. 153 eliminated.
So ringing the bell for Violette Frade. In second position is Pia Helbricht and Agatha Albertin. 3, 4, 1 eliminated. Violette Frade on her way to the finish line. Big hands here for Violette Frade. Winner of the elimination Pupil B girls, Violette Frade. Second position, Pia Helbrich. Third, Zeynep Boutesby. On the fourth place, Sophie Helbrich. Winner of the elimination is Violette Frade. Pia Helbrich on the second place. And Zeynep Boutesby on the third place. The next race will be the B final of the Pupil A girls, followed by the B final of the Pupil A boys. So Pupil A girls, please come to the track, and Pupil B girls, please leave the track. Started with the elimination race for the Pupil A girls B final 3K. 4 double eliminations. So we'll have 4 double eliminations. And like the last race, we will have in every lap an elimination. We'll ring the bell. Next lap, elimination.
On the lead is Eva Esrich. .888 eliminated. And 268 eliminated. 888, 268. .179 eliminated. 342 eliminated. 179, 342. 227 eliminated, 139 eliminated. In the meanwhile, it's Leticia Bonita from Portugal on the lead of the peloton. $140,265 eliminated. $140,265 eliminated. $140, please leave the race. $9.4 eliminated. $9.4, thank you. $306 eliminated. $306 eliminated. So on the lead is Eva Esrich and Adele Weber. Let's see for the next elimination. 226 eliminated. 226. Carlotta Schröder war die nächste. Immer noch Eva Esrich on the lead. Zusammen mit Adele Weber. 329 eliminated. 329. 329 eliminated. Vera Martins eliminated. Vera 329, Martins. please leave the race. Vera Martins eliminated. $7.9 eliminated. $7.9. $7.9 eliminated. Goyun Tamara eliminated. Goyun Tamara eliminated. 211 eliminated. 211 eliminated. Anna Schauer. Danke. Two for one eliminated. Noch 2 Runden zu drehen. 2 laps to go. Eva Eskrich on the lead. Adele Weber in second position. It's Eva Eskrich on top of the race. 9-7 eliminated. Still on the lead, Eva Eskrich. Taking a gap, making the gap even bigger. Getting the bell for the last lap, Eva Eskrich. Second position is Adele. 182 eliminated. 182. 182 eliminated.
On the finish line, the winner of the elimination of this B final, Eva Etzkrich. Second place, Adel Weber. Third place, Sarah Merz. Fourth place for Laura Costa. And the fifth place for Sik Yu Chung from Hong Kong. So, Pupil A B final, please come to the track, and Pupil A girls B final, please leave the track. We have 15 laps to go, first ballot 10 laps to go, then we have elimination every second lap and elimination, yes, every second lap. So a little bit smaller group. Maybe that makes it easier for us. In front of the race, we see Leo Ochsenbein from the Swiss. Second place is for Georgi Gombos from Hungary. Now it's Thomas Einhorn from France on the second position in the race. Leo Ochsenbein has taken the lead. The group still together, with Leo making all the front work. So immer noch Leo Ochsenbein am ersten Platz in Peloton.
So, ringing the bell for the first elimination. No elimination in the peloton. So, no elimination in the pack. So, Mikolas Monex from Czech Republic is the first one. We has to end the race. So now we will ring the bell. So ringing the bell for the next elimination. Elimination in the peloton this lap. One for one eliminated. Oscar, Dankeschön. So ringing the bell again. Let's see for the next elimination. Free to free eliminated. Free to free. Stefan Guy from Portugal was the next one. 5 guys left. So ringing the bell again for the next elimination. Let's see, next elimination. Two 08 eliminated. Emilianus Ruppelt. Das war die nächste. Noch 4 im Rennen. Leo Ochsenbein, Georgi Gombos Xanat, Thomas Einhorn, Bruno Krogol. Three men left. Ringing the bell. Thomas Einhorn, Georg Kombos and Leo Ochsenbein. We will win here this elimination. It's Thomas, it is Thomas Einhorn. Winner of this B final elimination. Second place for Giorgio Kombos from Hungary. Leo Ochsenbein on the third position.
Und dann werden wir jede zweite Runde Punkte vergeben. Und das heißt, jetzt schon sich in Position bringen. Und Sie sehen, die Geschwindigkeit ist hoch. Das Feld ist lange in die Länge gezogen. Die sind hier aufgereiht wie an der Perlenschnur. Immer ein Zeichen dafür, dass das Tempo im Feld sehr, sehr hoch ist. Und im Moment sorgt Elina Farron für dieses Tempo. Die Französin macht hier Dampf. It's Elina Farron making the pace in this point race, and this was a close decision. 7-2, 2 points. 1-7-6, 1 point. 7-2, 2 points. 1-7-6, 1 point. So the first points for Elina Farron and Greta Fallier. From Denmark we see Katrin Bude Simonsen racing in the second spot, now trying to get points on the inside. 7-2, 2 points. 5-9, 1 point. Ein Punkt hat sie sich geholt, die Katrin Bude Simonsen. 1 point for the Danish skater Bude Simonsen, and 4 points for Elina Farron. So far now it's the Danish skater leading this pack. Three, 3-1, 2 points. 6-8, 1 point. And the next points for Sofia Nicole Lucena Pires and Clément Sabortin. Next bell for the next point lap. And we have a breakaway. Three, Sofia 3-1, Nicole. 2 points. 4, 1 point. Sofia Nicole Lucena Pires in the breakaway together with Kat Goats. So Portugal and Belgium is in the lead at the moment. And the pack is lined up. Very fast race so far. Last lap was a 20:25. Very fast for cadet girls in a point race, in a B final points race. So Kat Goats and Sofia Nicole 4, Lucena 1, Pires 2 points. 3-3-1, 1 point. with the next points. Sofia Nicole Lucena Pires leading with 5 points at the moment, followed by Elina Farron and Kat Goats. Farron with 4 and Kat Goats with 3 points. So far 1 point for Clément Sabertin, Catherine Bude Simonsen and Greta Fallier. Four, 3 points. 3-3-1, 2 points. 3-2, 1 point.
Germany, 1 times Portugal and 2 times Hungary. Peter Tobias from Hungary is in front together with Salon Sacco, his teammate from Hungary. So now the Czech took over, Wojciech Sterba and Matej Sterba. Also Maxim Kohler is racing in front of this pack. So bell for the first point lap, and Wojciech Sterba together with Matej Sterba in front. But there was a passing. It's Maxim Kohler going for the first points. Two, 4, 6, 2 points. 2, 9, 5, 1 point. So 2 points for Maxim Kohler and 1 for Salon Sacco from Hungary. And 3 skaters dropped off this pack. And again in front, it's Maxim Kohler entering the next point laps. And the next 2 points. 2, 4, 6, 2 points. 2, 9, 5, 1 point. Same as the last point lap, so 4 points now for Maxim Kohler, 1 more point for Salon Sacco, so 2 points for him so far. We have 5 skaters dropped off this B final, and the next point lap now. Two, 9, 5, 2 points. 2, 3, 1 point. So Salon Sacco scored again with 2 points. And Matej Sterba with his first point. So Sacco and Kohler both with 4 points now leading this point race. And it's Simon Chotard from France now leading this group. We have lappings. 102, 2 points. In the breakaway there is Simon Chotard. He made a gap of 30 meters. And it's up to the group to close this gap. Otherwise, Simon Chotard will take all the points now. So now points for Simon Chotard. $102 and 2, 3. And another point for Matej Sterba. Sacco and Kohler still with 4 points in the lead. But Simon Chotard, he's leading the pack. And he will get 2 more points now. 3 more points for Chotard. 3 points, 102. 2, 4, 6, 2 points. So 2, 9, 5, 1 point. with his strong finish, Simon Chotard will win this point race with
Well, I'm just waiting. I have to wait. We have to wait until the official results. Okay, so far no official results. We have to wait. And we're coming back to the elimination races, B final of the youth ladies category. And we're still waiting for the results of the cadet boys 3K points B final. Still missing 1 point of 1 point sprint. Stay calm. We are still searching 1 point of the last race. So stay relaxed. You have to wait a bit. We can't start until we haven't found this last point. Sorry for that. They have to double check the video results.
Off they are, youth ladies B final. Last of the B final after this race. We only have the A finals. Now we're racing the B final. 6K elimination, so 30 laps to go. Okay, we will have the first bell at lap 22 to go, and then we have elimination every second lap and no double eliminations. And in front we have Yuejin Shan from Hong Kong, Marilou Rosek from France, Mona Scholz, Germany, Jelak Mekova from Slovakia. Hong Kong in front, Yuejin Shan is leading this peloton of the youth ladies. So let's go, Phoebe, for the next laps. The place you can't get in trouble in an elimination race is leading the pack. And now we see Soja Mekova from Slovakia. So far, no eliminations. The race pace isn't that high. Current lap was 20.8. And we see Nora Valli from France in front, followed by Mona Scholz. Now, skater from Asphalt Roller. Both are in front now. Shaina and Marilou. And we have one skater dropped behind the pack. So first elimination. 8-1, first elimination. This is Anouk Le Wedek from France, Asphalt Roller. On bell for the next elimination lap. At the end of the pack we see Nelly Tobias from Hungary. Now trying to get a better spot. Trying to skate on the outside. 1-4-9. Victoria Kohlmeier from Germany, eliminated. And it's again Nelly Tobias. At the end now trying to get this safe spot on the outside. Who is last now? Two, 4 elimination. 24. Susanna Skanderova eliminated.
And in front of the pack, we see Slovakia, Jelák Mekova. Behind her, Marilu Rosek and Yuejian Shan. .296 eliminated. 296. This took a bit. Nelly Tobias is now eliminated. So elimination in this lap. She knows already. Luna Hoffman and Nora Valley 4-3 eliminated. are now doing 4-3 the break eliminated. in the wind. Well, for the next elimination. Drei, vier, sieben by fault. 3, 4, 7 by fault.
3-4-7 by Folds. And Jela Mekova is also eliminated. 5 skaters left in the race now. Two, 3, 6 eliminated. And Amelie Krüger also is eliminated. And Bell Three. for the last lap now. 3-4-8 elimination. And let's see the last straight, Nora or Luna. And then it's Luna Hoffmann winning this B final of the youth girls. And behind her, Nora Valley and Natalie Bordlikova from the Czech Republic. And now we have the finals. The finals of the long distance races. And we will start with the races for the pupil D category. 2 laps to go. Where are our youngest skaters? Where are the pupil D skaters? And I think the girls and the boys, they will race together. Good decision. Pupil D, 400 meters, 2 laps. Gerd, I shortly thought you were saying 400 laps. No, not 400 laps. Okay, luckily for this. 400 meters, of course, for the youngest category. But maybe after such a long weekend, it feels like 400 laps for them as well. Yes, I think so. The girls and boys, they did a lot of laps this weekend so far. And now it's the last race for our youngest category. Das letzte Rennen für unsere Jüngsten am heutigen Renntag. Ihr habt 2 Runden, ihr wisst das? 2 Runden. Ihr startet hier unter dem Zielbogen und ihr müsst 2-mal unten durch. Dann seid ihr fertig. 2 Runden. Und die Jungs, die dürfen mit euch starten. Die 3 Jungs aus den Schülern D. Mädels, dürfen die Jungs mit euch starten? Na klar dürfen sie. Und der Erik, der stellt hier alle richtig auf. 2 Runden, Schüler D, das letzte Rennen für unsere Jüngsten. Immer ein Moment, wo das Herz aufgeht. Und liebe Zuschauer, feuert die Jüngsten an hier, klopft, was das Zeug hält. 2 Runden, das ist eine Menge Holz für unsere Jüngsten. Ganz schön anstrengend, aber die schaffen das, die haben das trainiert. Aber es tut immer gut, wenn sie ein bisschen Unterstützung von euch bekommen. Die Tilda Fallier, Eladina, Isabel Zimmermann, Sarah Gallrath, Lina Lorenz, Mona Hepfer, Mika Torelauer, Giulio Nicosia und Markus Greimel.
Und ganz da vorne, da schimmert's blau. Und das heißt, die Domskater sind hier in Führung. Das müsste die Tilda Fallier sein. Nein, das ist der Mika Torelauer. Blau-Gelb Groß-Gerau, Mika Torelauer in Führung, gefolgt von der Sarah Gallrapp und der Isabel Zimmermann. Das sind die schnellsten. Laufen, 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 was das Zeug hält. Und hier kommt er schon, unser schnellster Schüler D, Mika Torelauer. Sieger bei den Jungs und Sarah Gallrapp, Siegerin bei den Mädels, gefolgt von Isabel Zimmermann. Dann kommt hier die Eladina ins Ziel und die Giulio Nicosia, Lina Lorenz, Markus Greimel und wir warten noch auf die Mona Hepfer, die ist jetzt im Ziel. Klasse und vielen Dank an euch, ans Publikum, dass ihr die Schüler D, unsere Jüngsten, so doll unterstützt habt. Und nach den Schülern D gibt es dann die Schüler C, die laufen über 1000 Meter. 5 Runden für die nächste Altersklasse. 5 laps, 1000 meters, 1K for the next age category. Pupil B, Pupil C. First the girls, then the boys. We have a mass start. So all will start together. Five laps to go. 5 Runden für euch. 1000 Meter. Gespannte Gesichter hier. Femke lacht. Femke, bist du noch fit nach so vielen Rennrunden? Ja. Ja, das klingt doch gut. Dann lass es mal alle krachen. 5 Runden für die Schülerinnen C. 5 laps to go for the Pupil C. And here they go. Pupil C, Schüler C, 1000 Meter, letztes Rennen der Altersklasse. Und die geben ja kräftig Gas hier. Schaut euch mal das Renntempo an hier von den Schülern C. Mein Lieber, gehen die hier ab. Und vorneweg Clara Heine mit Liv Brünix, Ronja Rother, Lynn Rauch, Maja Goldmann und Thea Hepfer. Femke Schuler jetzt aufgeschlossen zur Thea Hepfer. Vorneweg 5 Ladies, die hier die Pace vorgeben. Immer noch Clara Heine, Liv Brünig, Ronja Rother, Lynn Rauch und Maja Goldmann. Und da gab es einen Sturz in der Spitzengruppe. Oder war das eine überrundete Läuferin? Nee, war ein Sturz in der Spitzengruppe. Also nur noch zu viert. Die schnellsten Damen. Clara Heine, Liv Brünings, Lynn Rauch und Maja Goldmann. Die Ronja Rother ist da gestürzt. Hat sich zwischen die Femke und die Thea da reingeschoben jetzt.
Und jetzt die Glocke für die letzte Runde und die Liv Brunnings von Belgien, die gibt jetzt richtig Gas, attackiert hier, geht an der Clara Heine vorbei. Letzte Kurve für Liv Brunnings. Und dann geht es auf die Zielgerade und das wird ein ungefährdeter Sieg für die Belgierin. Liv Brunnings winning the K-Race, 1K race of the Pupil C Girls Mustard, followed by Clara Heine, Lynn Rauch, Maya Goldmann, Ronja Rother, Femke Schuler. Then we have Olivia Sachs, Thea Hepfer, Aislinn Yuao Lee, and Natalie Selinkova. We have Julia Kreimel, Lise Weibrecht, Marla Weimann, Henrietta Lau, Laura Gallrapp. Und wir warten noch auf Lisbeth Geiger, jetzt im Ziel, und auf Seong Adel Tan. Und auch sie ist im Ziel. Damit haben auch die Schülerinnen C ihr Wettkampfprogramm absolviert. Und die Schülerinnen C, die gehen schon raus. Die Schüler C kommen rein. Auch für sie geht es über 1000 Meter.
Jonas Pofall, der hat schon einen richtig dicken Vorsprung rausgelaufen auf seine Konkurrenz.
So we'll ring the bell with the lap button 14 and we will have 4 double eliminations. And every lap an elimination. So every lap an elimination. And the first 4 will be a double elimination. So started for the A final for the Pupil B girls elimination 3000 meters. And immediately after the first lap we'll ring the bell for the first elimination. So we'll ring the bell with the lap button 14, we will have the first elimination with the lap button 13. And we'll have 4 double eliminations. Elimination in this lap. One 162.327. 162.327. Pia Helbig, Violetta Frade. 162.327 eliminated. Three two eight eight four. 32884. Beatriz Lopez. 32884. 84, please leave the race. Chiara Perrin, please leave the race. Two 9 and 7-7 eliminated. 2977. Aya Butabish, Adela Silikova. 7-7. Oh, 195-183 eliminated. 195-183 eliminated. Hanna Breder, Annie Krögel. Three, 4 eliminated. 3-4. Kristina Popnikova, eliminated. Yes, thank you very much. Eight, 2 eliminated. 8-2. Thank you. Ronja Klein, lady on the front. $200 eliminated. No elimination in the pack. No elimination. No elimination.
172 eliminated. 172. 172 eliminated. Theodora Schneider. 172. Please leave the race. 209 eliminated. Matte Roye on the lead. .293 eliminated. 293. Making a gap, it's Matte Roye on the lead in this lap. 221 eliminated. Danke, Ida. Still in front of the race, Matte Roye. Chased by Liv Andersen, Denmark. Winner, Liv Andersen. Second place, Matte Roye. Third place, Zeynep Juliak. In the fourth place for Sanka Fernandez. The first German, Paula Weisse. The winner of the Pupius B Girls Elimination A Final, Liv Andersen. So we started with the elimination for the Pupius B Boys 3K elimination. We ring the bell, so we have elimination in the next lap. First elimination will be a double elimination. So one double elimination.
260110. Thank you. So, Miguel Grundmann eliminated. Seong and Stan eliminated. 187 Maxim, vielen Dank. Eliminated. Sylvan Köhler. 187. So, das war die nächste. Sylvan Köhler. Gucken wir im 7-8 eliminated. 7-8. Mathieu Calixter eliminated. 7-8. Set a wheat. Merci bien. One 159 eliminated. Niklas Ettner eliminated. Mathieu Calixter. Eight, 7 eliminated. 8-7. Gabriel Remy. So we have elimination each lap. Let's see for the next elimination. 2-8-7 eliminated. 2-8-7. Yannick Lawrence eliminated. Yannick Lawrence. Thank you very much. One 160 eliminated. 160. Thank you. Jona Heimann. Ja, vielen Dank. In the front of the race, we see Kasia Anas Gabriel and Tobias Martinek from Spain and Czech. Also Wojtek Kovarik from Czech. 4-2 eliminated. 4-2 eliminated. 42, Jakob Zwak. Thank you very much. One 181 eliminated. 181. It's still the Tobias Martinek and Gabriel Garcia. 205 eliminated. 205. Thank you. So still on the lead, Tobias Martinek and Gabriel Garcia Amas. Wojtek Kovarik also in the front, and Paul Fourier also in the front of the race. One 142 eliminated. 142. Lias. They're speeding up in the front of the race. 213 eliminated. Niklas Töger, vielen Dank. It's Gabriel Garcia Anas speeding up, taking the lead. With the bell for the last lap, it's still 326 eliminated. 326. Gabriel. It's Wojtek coming from behind. It's Gabriel, it's Wojtek, it's Gabriel, it's Gabriel, it's Wojtek. It's Wojtek Kovarik from Czech Republic. Before Gabriel Garcia Anas from Spain. And Tobias Martinek on the third place. And the first German we found on the fourth place, Paul Vallier. So Czech, Spain, Czech,
Germany. .4K to go, 20 laps. First bell at lap 18 to go. And we have one double elimination. Und nochmal in Deutsch. Wir haben 4 Kilometer Renndistanz, 20 Runden. Die erste Glocke kommt in Runde 18 zu absolvieren. Und wir haben eine Doppelausscheidung mit dabei. And we have every lap elimination, Ausscheidung jede Runde. Nächstes Finale. Die Schülerinnen A. Pupil A. Girls. 4K elimination race is on. Only 2 laps to sort the race out. Then the eliminations will start. We will have elimination every lap. And first elimination will be a double. And we see Gera in front, securing the best spots. Best place in an elimination race, always in front. And you have to avoid to skate in this bubble of danger. Now we have the bell and now we have elimination every lap. What a nice peloton in this 4K elimination final of the Pupil A. Now first elimination is a double elimination. Two, 1, 2, 3, 3, 5. 2, 1, 2, 3, 3, 5. 2, 1, 2, 3, 3, 5. Eliminated. In front we see 2, 2, 5. Eliminated. Amelie Gurk, 2, 2, 5. and Lena Eliminated. Sandor. 2, 2, 5. Eliminated. 2, 2, 5. Stop the race. 2, 2, 5. Stop the race. 9, 2. Eliminated. What an elimination mode, elimination every lap. So really hard to race. The race pace is always high.
eliminated. Skater from Gira eliminated, and in front we have Daniel Amor, Gilles Valenzuela, one of the favorites in this elimination race. Also Emma Pollex, Alia Osoafi, Lena Sandor, Amelie Gorg, Alexandra Pilat, Laura Heimpold, all the favorites lined up in the top spots. 2-4-2 eliminated. 2-4-2 eliminated. Lined up in the top spots of this elimination race. Gilles Valenzuela is making this race fast. Skater from Spain. And now the 1-3-4 eliminated. 1-3-4 eliminated. The peloton is lined up. You see the pace is immensely high. 4-5 eliminated. Next to be eliminated is Elisa Lezerkova. Two eliminated. And it's still Gilles Valenzuela in front. Skating so strong during the whole weekend. 9 eliminated. And she's controlling the race from the front. Leading and controlling. Always have an eye what's happening behind her. And the next elimination. One seven four eliminated. 174 eliminated. 174. 8-6 eliminated. When you see the peloton still torn to a line. And the favorites, Gilles Valenzuela, Lena Sandor, 2-9-8. Alia Osoafi, Emma Pollex. 2-9-8, stop the race. All are together and they're following Gilles Valenzuela. But I suppose 1-2 eliminated. this would be immense difficult to beat her. She has a great top speed and she's in a great shape. Always in control of the race. 109 eliminated. Now we have Gilles Valenzuela, Sandor, Osoafi, Pollex, Gorg, Bureli, Pilat, Heimpold in the race. Two, 3, 9 eliminated. Laura Heimpold, Eva Esrich, both eliminated. And let's have a look at the end of the pack. There is Alexandra Pilat. 1-5-2 eliminated. Now eliminated. Good race for the young skater of Arena Geisingen. And look at his speed. And now the last lap. 2-6 eliminated. One more elimination, and in front we have Gilles Valenzuela with a little gap, and this must be enough for winning this elimination race. And it is Gilles Valenzuela winning the Pupils A elimination final. Congratulations, the Spanish skater. And behind her, Lena Sandor, Alia Osoafi, Amelie Gorg, and Emma Pollex. These 5 skaters
finished this race. And this was a fast one, 7 minutes, 0:0 for 4K. What a speed for the pupils. And now the boys of the Pupil A category, 4K Elimination. Die Jungs der Schüler A, jetzt ebenfalls mit dem Ausscheidungsrennen. ...4000 Meter, 20 schnelle Runden. Und was für ein Pulk ist da aufgereiht. Definitiv europäische Spitze hier am Start. And we have the same race mode, 20 laps to go. First bell at lap 18 to go and 1 double elimination. And after this we have elimination every lap. Once again in German. Wir haben 4 Kilometer, 20 Runden zu absolvieren. Erste Glocke bei Runde 18 zu absolvieren. Dann haben wir eine Doppelausscheidung und danach Einzelausscheidungen jede Runde. Die genau gleiche Modus wie gerade eben bei den Mädels. Also harter Ausscheidungsmodus hier mit Dampf in jeder Runde. Keine Möglichkeit, sich auszuruhen. Und da sind sie schon draußen aus dem Start. 4 Kilometer Renndistanz. 20 schnelle Runden für die Schüler A-Jungs. Was für ein imposantes Feld. Und da gab es einen Sturz. 2 sind dort auf den Boden gegangen. Aber ich glaube nicht so schlimm. Und im Moment Glocke für die erste Ausscheidung, die Doppelausscheidung, Double Elimination now. And in front we have Jakob Storz and Max Schlegel, followed by Dennis Nesvat, Ayush Nandavandekar and Noah Pofal. Roberto Costa on 6, Luca Goldman 7. Only single elimination. So, und jetzt eine... 3, 3, 4 eliminated. So, wir haben einen Sturz, einen weiteren Sturz hier. Vorsicht. Wir haben noch Skater auf der Bahn. Vorsicht. Vorsicht ans Feld. 2 Skater noch auf der Bahn. So, sind sie runter. Großer Schreck. Alles okay, die Skater sind runter von der Bahn. Danke für das disziplinierte Fahren. Das Rennen ist frei, ihr könnt wieder Gas geben. Geht eine raus? 3, 2 eliminated. 3, 3, 2 eliminated. 3, 3, 2 eliminated. Is out now. Ja, das waren schon etliche Rennkilometer. Und das Renntempo, das ist extrem hoch.
201 eliminated. Noah Poffer, Max Schlegel, eliminated. Ajos Nadewandika. Jakob Storz, Dennis Lesvat, Luca Goldmann. 9-3 eliminated. Die machen hier die Pace. 3-2-2 eliminated. Ja, mit Max Schlegel, Ajos Nadewandika, Jakob Storz und Dennis Lesvat sind das 4 Läufer aus dem Talentkader der AG Rollsport Baden-Württemberg. Und da sind wir natürlich stolz drauf. Alle 4 im Moment vorne. Noah Pofall auf 5 jetzt. 3-0-0 eliminated. Und dann Sturz und diesmal hat Dennis Nesvat hier gelegt. Der junge 2-1 Skater eliminated. von der Arena Geisingen. Schade, schade, schade für den Dennis. Der ist so stark geworden im letzten halben Jahr. 1-5-1 eliminated. 1-5-1 eliminated. 1-5-1. Und jetzt sind es im Moment nur Jakob, Ajos Max, 1-3-1 Matej Hanak aus der Tschechischen eliminated. Republik, Luca Goldmann, Ken Bachmann. Das Tempo im Moment ein bisschen raus. Also noch etliche Runden, die da zu absolvieren sind. 6-6 eliminated. Der Ajos 6-6 eliminated. 6-6 stop the race. Der Ajos im gelben Dress der TSUGV Großbettlingen, der läuft hier ein Klasserennen mit den ein Jahr älteren Schüler A mit. 2-5 eliminated. 25 eliminated. In front we have Jakob Storz, Max Schlegel, Noah Pofall, Ajos Nadewandikar, Matej Hanek. One, two, three, eliminated. This pack. And we have now 4 laps to go, 4 laps left. We are 4 laps 2-7 away from eliminated. the final result 27 eliminated. of this elimination race. 27 stop the race. Luca Goldmann, Jakob Storz, Rico Liamheller, Noah Pofall, Max Schlegel. Two, 6-7 eliminated. 2-6-7. Now it's Ajos Nadewandikar who got eliminated. Next elimination. 198 eliminated. 198. And ladies and gentlemen, as they will cross the finish line, we have the final lap now. And there's an attack of 203 the eliminated. both skaters from SAV Neuhausen, from Jakob and Max. Now heading for the victory in this 4K elimination race. And it is Jakob Storz and Max Schlegel, 1 and 2. They did it again. 3 for Noah Pofall, 4 Luca Goldmann, and 5 Irvan Chevalier from France. Congratulations.
So started with the last A final for the lady cadets. 3K points final. "15 laps on the board. Now it's on 14. It's Alexa Svets from the USA in the front. There's also Sofia Nicole from Portugal and Emilia Sofia from Venezuela. Still on the lead, Alexa Svets. The French girls are closing in with Marguerite Morio and Marion Fruget. Marion Fruget nu on the lead as we are taking over. We're getting the bell now. Emilia Sofia wants to have the first points, as well as some other girls to break away with 5. .62, 1.359. Janos Fernandez on the lead now. It's Alexa Svets also in front. Lenia Chartier and Lanos Fernandez. Together with Glea Thomas. 2.359 and 1.358. So 3 points now for Emilia Sofia Renzo Silva from Venezuela. And we still have those 5 girls in the front, making the gap even bigger to the peloton. 2.119, 1.62. So we also have Thomas Glia and Janos Fernandez on the board now. Still 5 girls on top of the race. Will there be some reaction from the peloton? 2.358, 1.114. 3 girls now with 3 points. Alexia Svets, Emilia Sofia and Lanos Fernandez. So exciting race here at the final. Still away, those 5 girls. Next points. 2.119, 1.62. Clea Thomas and Janos Fernandez, both on 4 points. Emilia Sofia and Alex on 3 points. If you hear the bell for the last lap. Let's see in the final. 4, 4, 3, 3, 1. That are the points for now. Clea Thomas on the lead.
So again, we will ring the bell with a lap board on 11. We will have points every second lap. Well, points every second lap. 3K points A final at the Arena Geisingen Next Gen. Right on the track, the Cadet boys. And in front we find Ethan Gujar. Also in the front, Mauricio Diego from Colombia and Leonardo from Italy. And now we have the French guys in front of the race with Ethan Gujar, Tristan Dautry, Lorenzo Varia. So, still in front, the French guys. Also Noam Hippolyte, yes, on the 4th place. So, I heard the bell, that means we'll have points in this lap. First points in this lap. Warning 117. Warning 117. 7-0, 2 points. 115, 1 point. So again, ringing of the bell means we have points in the next lap, in this lap. So let's see for the next points. Two points, 115, 1 point, 117. So from the points we now have 3, 2 and 1 point. Lorenzo Varia, Tristan Dautry and Noam Hippolyte. Seven, 0, 2 points. 3, 5, 4, 1 point. So also Diego Mauricio now on the scoreboard with 1 point from Colombia. In the lead it's Tristan Dautry. He has 4 points. As also Matteo de Koning now wants to have points. Let's see if he gets some points. 1, 4, 2 points. 1, 1, 4, 5, 1 point. Yes, also Matteo de Koning now on the scoreboard with 2 points. 2 guys with 4 points, Lorenzo Varia, Tristan Dautry. 5 guys with points now. Seven, 0, 2 points. 3, 5, 4, 1 point. Tristan Dautry making some more points now, totally of 6.
7-0, 3 points, 3-5-4, 2 points, and 1-4, 1 point. So the winner of the points final, cadet boys, big hands for Tristan Dautry. Second place, Diego Marquillo Silva Rangel from Colombia. And the third place for Lorenzo Faria. But the winner of this A final point race, Tristan Dautry. Two races to go. Still 2 races. So we can enjoy 2 more races here at the Next Gen in 2025 in the Arena Geisingen. 2 elimination races. Youth category. And we'll see. 6K, if I look correctly. 6K elimination 6K, races, so yeah. 30 laps to go. First, the ladies. But of course, after the administration from the ladies' race is ready, for the boys' race, the cadet boys' race is ready. But that seems to be ready now, so we can start with elimination for the huge girls. Youth category 6K elimination final. Off they are. Here we go. Last race of the ladies. And we are back in elimination mode now. After having the points of the cadets category. Now youth category with the elimination. So we will ring the bell with 24. We will ring the bell at the lap point on 24. So in front we have Maria Mosafi, Manol Joff and Soya Onoskova. Now it's Teresa Otova from the Czech Republic in front, together with Ise Javes. Now I see Mila Saris on second spot and Elise Berge leading, now passed on the outside. Typical 4 elimination races. This high dynamic changes in positions. And to be sure to have a good elimination race, you have to make sure racing in the first 5 or 6 positions, especially in these early laps of this race.
You always have to try to stay out of trouble. Best thing to do this. Skate in front of the pack. 3, 4, 4, eliminated. Bell for the next elimination. Luna Hoffmann, winner of the B final, moved up to the A final now. But this is hard to do, racing a B final. 8-0 elimination. Racing the B final, winning the B final, and then racing the A final. So thank you, Luna Hoffmann, for this effort. And at the end of the pack, currently Nora Volley from France. $107. Next bell, at the end of the pack, Mila Soris and Luna Tual. So Mila Soris is trying to save the spot on the outside of the track. 2-7-1 elimination. And this was Melissa Zimmermann from Großpettlingen. Warning 103. Warning 103. We didn't have lots of warnings during this race weekend. So all the races I saw were fair and well done. Elimination 3-5-1. Soja Onuskova from Slovakia eliminated. So both left. 3 skaters from Germany left in this pack. Mila Soris, Clara Kohler and Maria Musafi. 7. Elimination 7. Thank you. So Elise Berger is eliminated. No, I'm wrong. Rose Vermont is eliminated. Elise Berger in top spot of this race. Two, 6-2 elimination. Now it's Mila Soris. And at the end of the peloton is Clara Kohler. Skating to the outside, avoided the elimination.
137, and I don't know the name because it isn't in my list. We have second is a Javier and third Mariam Oswafi, and we have to check on number 137. So we'll ring the bell for the first time with the lap board on 26, and we will have 2 triple eliminations. So we have 2 triple eliminations, and the first bell will with the lap board on 26. On the moment, it's the Belgium cars in the lead. And we become a new leader, Arthur Balange. It's Wojciech Vripla from Czech. Wojtek still on the lead.
More and more guys want to go to the front of the race. And there's the sign for the first racing point. So let's see, for the first elimination. Let's see, here's the first double elimination. 4-4 eliminated, 4-8 eliminated. Oh, ringing the bell for the next elimination. Five eliminated, 1-7-5 eliminated. Frederik Bergreiding and Arvid Tommel. Let's see, next elimination. 1-9 eliminated, 1-9, thank you. So single eliminations from now on. With the Wojtek still on the lead, with Elliot Letadek and Rafael Esrich also in the front of the race. And the same for Thijs Lundestedt-Runsbo. Also Leander de Rooij in the front of the race as we see the next elimination. 1-8 eliminated. Massimo Verlene from Belgium. He is the next guy we had to go out of the race. And still Wojtek on the lead of the race. Also Leander de Rooij in the front and Rafael Esrich and Thijs Lundstedt-Runsbo. 3-5-6 eliminated. 3-5-6. Thank you. Braden Tolbo from USA. He is the next one. And still Wojtek on the lead of the game. If you are on the front of the peloton, you know one thing sure. You will not be eliminated. Let's see the next elimination. 1-9-7 eliminated. Ben Bachmann. Ausgeschieden. How many laps will be for Wojtek Fribra on the lead? Still on the lead, still in the first position, with Leander de Rooij there on second position. Next elimination. 1-1-3 eliminated. Timothée Bossin from France. His Arena Geisingen next gen is over now. Wojtek Fribra. Lap after lap on front of the peloton. Leander de Rooij on second. 1-3 eliminated. 1-3. Briek de Wever.
And all laps, almost all laps, Wojtek Fibra on the lead of the race. 111 eliminated. Arthur Le Boulanger from France. Also, its next gen is over now. Let's look for the next elimination. Five eliminated. 5. Staf Trekels. And if you ask who is on lead of the peloton, yes, Wojtek Fibra. If you can win a race by the most laps in the front, then Wojtek will win the race. But yeah, that's not the point. It's only on the finish line. 5-3 eliminated. 5-3. Ludwig Sparre Andersen. And we have a breakaway. Rafael Eskrich on his way. Wojtek behind him. Leander de Rooij on third. They're waiting. 105 eliminated. They're waiting. Wojtek, Leander and Thijs. They're waiting, and Rafael Eskrich is on the lead, and it is Leander de Rooij in the attack. Leander de Rooij, yes, he's taking the lead of the race now. 3 eliminated. 3-5-4. 3. Leander de Rooij. Leander de Rooij on the last lap. 5-7 eliminated. Leander de Rooij taking the lead in one of the last laps, and he can celebrate the win of the elimination of the Arena Geisingen Next Gen elimination. First one, Leander de Rooij. Second one, Rafael.
So I can hardly imagine, but maybe you want to go home, but we have one thing to do. This is the celebration of the winners. So please don't go home, just stay so we can have the celebration of the winners of this Next Gen Tournament 2025 at the Arena Geisingen. So we will preparing the ceremony as soon as possible. Of course, we want to be sure that all the results are correct. So give us a little bit of time so we have all results correctly. And after that, as soon as possible, we have the prize-giving ceremony. So please don't leave. Just wait a little moment so we can honor the winners of this Arena Geisingen Next Gen competition. Big hands for the people from the first aid. Because without them, we cannot race.
dauert 5 bis 10 Minuten. Ja, klar.
So, ladies and gentlemen, dear athletes, we start with the prize ceremony. And as I know, a lot of kids and delegates, they have to go to the flights to get home. We are a bit in a hurry, so first of all, thanks to the Arena Geisingen for making Next Gen 2025 possible. Thanks to all the team of Arena Geisingen, and please a big applause to all who worked on this event, the organization, the catering, the judges, the secretaries, and all people behind who made this Next Gen 2025 possible. Also thanks to the German Red Cross being with us. We are a risky sport, so it's always good to have them with us. So, also thank you to our sponsor. It's Sparkasse Schwarzwald Bar, who was a partner of this event. And thanks to Mr. Werle, he will be with us during the ceremony. Thanks for all the presents, for all the skaters, and for you and your company being with the youth sport. So, the first ceremony will be the fastest skater of the Dobbin sprints, pupil B and older. So, I will name the winners and they will get their certificates here in front. So, come to the front fast and you will get your certificate. Mr. Werle, first, the Dobbin sprints, maybe. Winner, Pupil B Girls, Dobbin Sprint 2025. Teodora Paesani from Italy. Pupil B, boys, from the Czech Republic, Wojciech Kovarik. Pupil A girls, from Spain, Daniela Amor Gil Valenzuela. Daniela, come to us. Daniela Amor Gil Valenzuela, winner of the Dobbin Sprint, Pupil A girls. Winner of the Pupil A boys, Jakob Storz.
Und da gibt es noch Shakehand. Neben dem Herrn Wehrle haben wir ja noch 3 Top-Sportler mit dabei. Yvonne Sivillier, Gabriela Vargas und Maurice Marosi. Dankeschön an die Schüler D. Wir fahren fort mit den Schülern C. Auf Rang So, Pupil C, Schüler C, Dankeschön, euer Podium, euer Applaus. Und es geht weiter mit den Schülern B. We will continue with the Pupil B. Ja, und das ist mal ein Banner. Inline Vesely. Glückwunsch.
Now the cadets, cadet girls, die Kadetten weiblich. Third place, Lano. And we have one category left, the youth girls category and the youth boys. From KSBM Prague, Czech Republic, Wojciech Verba. Second place for
the nations. We've made friends this weekend. Glad to have you all here and hope to see you next year in the next Gen 2026. And now we have one ceremony left, the ceremony of the Löwen Cup, our regional series. And just look at these medals. They are new and all the kids they're waiting. And now the rest will be in German. Wir ehren jetzt noch die Gesamtwertung des Löwen Cups, unserer regionalen Serie hier in Südwesten, im wilden Südwesten. Es ist nicht mehr allein Baden-Württemberg. Wir haben gute Freunde gefunden hier über unsere Grenzen weg. Wir haben Rennen in Hessen mit dabei gehabt. Wir haben regelmäßig hier Beteiligung aus Hessen, aus dem Saarland und freuen uns natürlich auch, dass die Bayern wieder am Start sind, dass sie heute dieses Wochenende bei uns waren. Jetzt also die Siegerehrung des Löwen Cups, der Gesamtwertung, die Einsteigerwertung, die hatten wir gestern schon geehrt. Außerdem die Löwen des Jahres, das war die Anna Eppinger, und wir hatten die fleißigen Löwen gestern schon geehrt. Das ist die Trophäe für den Verein mit den meisten Startern bei allen Löwen Cup Events. Der ging an den SAV Neuhausen und jetzt sind wir natürlich gespannt auf die Gesamtwertung der Hauptkategorie. Und wir starten von jung nach alt natürlich mit den Schülern D. Wir rufen auf die Plätze 1 bis 3 und wir beginnen mit den Damen. Mit den jungen Damen auf Platz 3 vom SAV Neuhausen. Am Ende hatte sie die Nase vorn. Eladina auf Rang 3. Der Rang 2 geht an den TSV Bernhausen, an Sarah Gallrapp. Und die unangefochtene Siegerin bei den Schülern D von der TSUGV Großbettlingen, Isabel Zimmermann. Und die Jungs der Schüler D, der ist über das Wochenende hier mitgelaufen vom Team Bayern, hatte gepunktet. Markus Greimel auf Rang 3. Sind die Bayern noch da? Da gibt es eine tolle Medaille. Auf Rang 2 von Blau-Gelb Groß-Gerau, Giulio Nicosia. Und Sieger, der war bei etlichen vielen Löwen-Cup-Rennen mit dabei, von Blau-Gelb Groß-Gerau, Mika Tore Lauer. Und nochmal der Aufruf an Markus Greimel, der ist wohl im Moment auf der Toilette. Markus, komm zu uns, sobald du fertig bist. Da kommt er. Markus, rauf aufs Podest. Ganz, ganz schnell. Ja, so sehen kleine Sieger aus. Markus, da gibt es noch eine tolle Medaille. Komm zu uns, komm zur Ella. Und kurzer Hinweis, alle, die ihren Chip noch nicht zurück
Matti Lauer. Und der Sieger von der Arena Geisingen Inlandsport, Felix Gurk. Breda.
Und mit dem Dennis kommt da noch ein weiterer dazu. Nächstes Jahr, Kadetten, wir drücken euch die Daumen. Danke an die Schüler A. Jetzt die Kadetten von diesem Jahr auf Rang 3 von der TSUGV Großbettlingen, Carolina Kettner. Auf Rang 2 Arena Geisingen Inlandsport, Nike Kollmeier. Und auch die Siegerin kommt von der Arena Geisingen Inlandsport, Nele Schuler. Glaube nicht. Die bräuchten wir jetzt für den dritten Platz. Denn der geht an den RSV Blau-Weiß-Gera, an Pepe Finheller. Da ist er. Klasse, Pepe, dass du noch da bist. Rang 2. Maybe back. The microphone is back, thanks. Second place für den TSV Bernhausen, Paul Fröhlich. Und Sieger bei den Kadettenherren vom Speed Team Freiburg, Maxim Kohler. Der hat sich last minute für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. War neben Nele und Nike auch in Berlin. In Wörgl hat er das Ding gewuppt. Hat in Berlin ebenfalls kräftig Erfahrung gesammelt. Heute klasse gelaufen, ist vom B-Finale ins A-Finale aufgestiegen. Also auch bei den Kadetten schauen wir nach vorn. Danke an die Kadettinnen und Kadetten. Wir haben noch eine Kategorie, die Jugend. Und Rang 3 bei der Jugend. Clara Kohler, Speed Team Freiburg. Und die Clara, die ist ja eine Langstreckenspezialistin. Und wenn es dann noch bergauf geht, umso besser. Sie hat tatsächlich auf der Straße diesen Sommer schon klasse Ergebnisse rausgelaufen. Bergauf
Max, komm nach vorne. Einmal auf die 1 bitte. Ja. Ja, Max, warum haben wir uns für dich entschieden? Nicht nur in Deutschland schaut man bei jedem Rennen genau auf das Duo Max Schlegel und Jakob Sturz. Da, wo beide antreten, hat die Konkurrenz meist nichts zu lachen. Sie dominierten in dieser Saison gemeinsam die Rennen auf nationalem und internationalem Parkett und es gibt bereits Hoffnung auf eine große Zukunft. Besonders toll zu sehen ist, dass die beiden schon in diesem Alter bereits gemeinsam agieren, sich praktisch blind verstehen und ein so starkes Duo bilden. Bei der EM und WM geht es nicht ohne Teamkolleginnen oder Teamkollegen, die einen unterstützen und den Rücken frei halten. Allein wird es extrem schwer, eine Medaille bei großen Wettkämpfen zu gewinnen. Praktisch alle erfolgreichen Nationen haben in der Langstrecke 2 starke Läufer oder mindestens 2 starke Läufer. Wir hoffen deshalb, dass das Duo weiterhin gemeinsam Erfolg hat und bald schon im Nationaldress auftrumpfen wird. Wir haben uns bewusst für Max als Löwe des Jahres entschieden, denn er ist bei den großen Rennen stets als starker Teamplayer gelaufen und hat hervorragende Leistung gezeigt. Herzlichen Glückwunsch, Max, und weiterhin alles, alles Gute. So, und einen haben wir noch. Einen haben wir noch, denn hier steht ein großer Pokal. Und den gilt es jetzt zu verteilen. Ich fange mal an bei Rang 10 der Vereinswertung. Sie sind noch da und alle, die da sind vom Verein, dürfen natürlich zu uns vorkommen. Auf Rang 10 die Domskater Fulda. Wer ist noch da von den Domskatern? Rang 10. Rang 9 der ERC Homburg. Haben wir noch Homburger Kinder da? Rang 8 RSV Blau-Weiß Gera. Pepe Finn war gerade noch da. Rang 7 Asphalt Roller, unsere Sportsfreunde aus Frankreich. Rang 6, das B-Team Freiburg. Rang 5, dieses Jahr die TSUGV Großbettlingen. Vielleicht stellt ihr euch auf die andere Seite des Podests, sonst wird es knapp. Rang 4 geht an den TSV Bernhausen. Rang 3, der erste Podiumplatz, geht nach Hessen an Blau-Gelb Groß-Gerau. Rang 2 in diesem Jahr, und jetzt wird es ganz spannend, geht an die Arena Geisingen Inlandsport. Und die Sieger, die kommen zum 3. Mal in Folge vom SAV Neuhausen. Glückwunsch an alle Teams. So einen schönen Löwencup dieses Jahr. Und jetzt gibt's vom Yvan Sivillier den großen Pokal. Und sie haben gestern ja auch schon die fleißigen Löwen geholt. Glückwunsch nach Neuhausen. Der Löwencup 2025 ist Geschichte. Und wir hoffen natürlich, dass wir alle wiedersehen 2026. Ja, auch von mir noch einen großen Applaus. Thomas, geh zu deinen Sportlern. Auf geht's nach vorne, du gehörst genauso dazu.
Du hast auch großen Anteil am Erfolg und auch die anderen Trainer. Ja, herzlichen Dank nochmal. Es war dieses Jahr der größte Löwencup, den es jemals gab, mit weit über 800 Teilnehmern übers Jahr hinweg. Und wir hoffen, dass wir auch im nächsten Jahr wieder sehr viele Teilnehmer haben werden. Foto, noch ein Foto. Ein Foto, komm, geht nochmal hoch. Genau.